to play today, it's straight to gain the win. Got the team set, you feel the bass again. So jump about, let it out, you could break a limb. Play the game, so take a lane as we begin. The only way to play today is straight to gain the win. Got the team set, you feel the bass again. So jump about, let it out. Chill. Jump about, let it out, let it out, let it out. Jump about, let it out, let it out, let it out. Jump about, let it out, let it out, let it out. Jump about, let it out, let it out, let it out. Jump about, open your arms and you know I'm falling into them. 'Cause I always fall for the ones I can't figure out and I haven't figured you out. I don't wanna know, I don't wanna know, I don't wanna know, I don't wanna know, no. I'm already in too far. I've already fallen hard, so I don't wanna know, I don't wanna know, I don't wanna know, I don't wanna know, no. I don't wanna know who you really are. You better leave me in the dark. Leave me in the
that place up. Let's light that place up. Light that place up. Let's turn that place up. Let's light that place up. Light that place up. circles, we made a mess of this love. You fell for a wild one, don't chase me when I run. Picture perfect, is it worth it? I'm always getting trapped with the devil on my back, whispering I deserve this. But it's only you coming to my rescue. After all that I've been through, I don't need you coming to my rescue. No, I don't need you coming to my rescue. After all that I've been through, I don't need you coming to my rescue. Coming to my rescue.
Look into the distance, there's a house upon the hill. You're hiding like a lighthouse, the place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you lost your way, I will leave the light on. And I know you don't know that I need you to be brave. Hiding from the truth, ain't gonna make this all okay. I see your pain, that you don't feel our grace, and you lost your way. Well, I will leave the light on. Way back to the start, such a new sensation. Never felt like it was over. You're all I can think of. And no, I don't wanna move on. If time is a healer, then I will live forever. Take it forward. Rewind everything if I could. Nowhere to run where I'm stood. Get me out of oblivion. Take me onto the stars. Cause I'm buried back in our past. So close but ever so far. Get me out of oblivion.
protect yourself, 'cause I got a fear it's calling you, and it's everywhere. It's pulling you in. But you got to hold on to yourself. Don't let it get in your way.
no difference to me. Your words came true, my time has come. I wanna dance to the beat of a different drum. 24 hours in a day. I can't keep going in this way. Got no choice, just got to run and run. Just wanna know I can dream of a rising sun. I will dance to the beat of a different drum. I will dance to the beat of a different drum.
Теперь сюда. Раз. For the Zoomy boy. Absolutely, and I'll tell you one thing, it looked to me like Jack Shannon made a couple of errors in that lead run, so he was thankful that Zachro was making a bigger mistake in the background. And to be honest, it looked like Shannon's car wasn't 100%. He was going to the edge of the track, it was shutting down a little bit on him, and Как так вышло-то опять? he could have made a bit more of a claim there, but unfortunately, as he fell back, got lost in the smoke, it looked like he made an error. He did. Watch this. They come down. This is where Zachariel really starts to mess himself up. I don't think he was in the pocket. There's a pocket the drivers talk about, and that's getting close enough up onto the door so you can see where that lead car is. He falls back from that, and then watch this. He gets clouded in a whole host of smoke, goes for the back bumper, loses Shanahan, and then on this transition, times it way wrong, and you can see him on the opposite side of the circuit, on the outside zone too early, and then Так, he у нас knows уже himself, вовсю Dave. топ-16 идет, кто только How do I call this подключился. back? Ну, как вовсю, только начался. Benchmark average speed of 98 kilometers an hour, average speed through this course, which is incredible. You know what? There was a couple of flies in the ointment for Jack Shannon's run there, but at the same time he got the job done. He got the zones, he made it work. Even with a couple of errors, he was able to claw back the pretty good qualifying line. And Zachro making the big error. So right now, as you can see, it's Connor Shanahan, who won round 2 in Austria, his brother, who's still in the competition, having a conversation with his brother, giving him some advice and saying, hey, you were fast, you weren't perfect, but Zachro made a big error. I mean, look, you talk about spotters, we talk about it quite a lot. Surely Connor Shanahan's a perfect spotter, right? He's winning Так, обратный заезд Марко закурил и Джек Шанахан. On the line saying to him, well, this is what you need to do, because it's a big advantage because most of your spotters are kind of, you know, assuming what's going on the track. Connor Shannon knows exactly what's going on the track, so great advice. As you can see, the Irish flag on the back of Jack Shannon's car, giving himself a bit of space here. He's going to try and pace совсем неплох, мягко говоря, поэтому Джеку Шанахану сейчас придется тоже чутка поработать. Вот так вот сделаем. Закурил, постановка почти без флипа. Шенахан в заднем крыле поставился, хорошо держится. Чуть меньше угол. Закурил, отличная перекладка, собирает клиппинг-поинты. А Шенахан-то держится в бампере, почти в бампер перекладывается. Все четко делает, молодец пацан. Выскакивает в дверь на последнюю дугу. И под финиш прям почти догоняет своего лидера. Очень ровный заезд. Причем ровный заезд как от Марко Закурила, так и от Джека Шенахана. Но тут вряд ли можно говорить о том, что решение судей будет неочевидным. That was his desperation to stay in the fight. Zachro's car super fast, and as you can see, Shanahan having to shortcut some of his transitions to stay with Но them. Марко Закурил был очень быстр. Джеку Шенахану не было его легко догнать. Ему пришлось там поднапрячься прям. Вот только к последней дуге на перекладку он уже прыгнул заранее в бампер. К самому финишу получилось за счет этого приблизиться. Вообще, стратегия довольно-таки хорошая. Но сейчас посмотрим решение судей, но я, например, думаю, здесь все понятно. Или у кого-то есть другое мнение, пишите в комментах. Some errors though on Jack Shannon's lead run, nothing like his 99-point qualifying run. So I'm wondering, is the car sort of being held together with hopes and dreams, cable ties, glue, blue tack, all that stuff, just to keep it moving? But to me, I think it's all going to fall down. We'll check with the judges afterwards. I think that big mistake from Zachariel in the chase looked to me like the bigger error of the whole 2 passes.
У нас комментаторы обсуждают какую-то серьезную ошибку Маркуса Гурилла в роли преследователя. Еще, соответственно, единогласно Джек Шенахан проходит в топ-16. Ой, топ-8, прошу прощения. Топ-16 мы как раз сейчас смотрим. Маркус Гурилл, дус-видус. Yeah, it all really comes down to that error by Zacherl in the chase run there, unfortunately. He was really strong up until then. He was starting to gain an advantage from the proximity that he had for the first corner and that first Из-за того, что они посреди трассы ждут решения судей, и только после решения судей начинают убирать с машины, немного подзатягивает это все время. Ну, в смысле тайминг, в принципе. Unfortunately. Well, there you have Jack Shannon still very much in the championship fight. 3 top 8s at least for him in the first 3 rounds of the championship. Showing he's looking like good promise so far. But we've got them all stacked up today as we move to our next battle, which we'll see Henry. Кто у нас следующая пара? Следующая пара у нас Генри Хэнпа на Мерседесе и Юха Ринтонен. Два финнов встретились в Швеции. Такое вот тоже бывает. Юха Ринтонен в роли лидера начинает этот заезд. Не самая резкая постановка. Хэнпа это хорошо. Ставится в заднее крыло Ринтонену. Не отпускает его в первой дуге. Клиппинг-поинт внешний собран. Ринтонен одним колесом касается края трассы. Собирает клиппинг-поинты. Размазал перекладку. Хэнпа и не отстает, но и не то, чтобы прямо сильно прессует. Последняя дуга уже в Т-стиле. Заканчивают пилоты. Это можно назвать и с одной стороны неплохим прессингом, а с другой стороны и не очень ровным проездом. Потому что Хэнпа пытался то наседать, то чуть-чуть подотваливался, чуть-чуть вот как здесь запаздывал на перекладках. И почти всю трассу проехал в Т-стиле. Вот эту среднюю часть еще и проехал на довольно-таки почтительном расстоянии. Но заезд лидера был очень неплох. Очень-очень неплох. И комментаторы тоже говорят о том, что для преследователя лидер максимально комфортный заезд. Но преследователь не сказать, чтобы прям этим воспользовался. Давайте нам обратный заезд сразу. Ну, Юха Ринтонен, посмотрим теперь, на что ты способен в роли преследователя. Генри Хэнпа на предыдущих этапах был неплох, в принципе, в роли лидера. Посмотрим, что он покажет нам сейчас. Мерседес, флип хороший, постановка резкая. Ринтонен хорошо держит своего лидера, не отпускает. Хэнпа собирает клиппинг-поинт и нестабильная перекладка. Плавающий угол. Ринтонен там отлавливает как-то тоже машину и не теряет своего лидера, при этом остается в базе. Здесь перекладка чутка подразмазанная у Ринтонена к финишу в одном корпусе, но это не ошибки Ринтонена были. Заезд в роли лидера у Хэнпа был довольно, не то чтобы довольно расхлябанный, но была вот эта значительная ошибка с плавающим углом после первой перекладки. Вот раз Хэнпа переложился в хороший угол, а потом угол практически потерял. Ринтонену, естественно, пришлось
пришлось там изобретать. В процессе уже все, что только было можно, чтобы не отстать от лидера. Ну и Ринтонен с этим справился. Очень неплохо справился. It's just phenomenal, and Juha Rintanen doing a really good job dealing with that, seeing through the smoke, that muscle memory really coming into play. We've done quite a lot of runs over the weekend now on this circuit between the two practice sessions yesterday and today, and look at this, two Finnish drivers. Neither one of them will want to go out in competition, and I'm pretty sure they'll be supporting whoever Ждем goes through. решения Here we go, decisions судей, in. которые единогласно в пользу Юха Ринтонена. Юха Ринтонен топ-8. Kevin, I'm going to throw quickly back to you. Look to me, I mean, first glance, of course, we're watching it like spectators up here. There was a little bit of an error from Hampa in his lead run there. It may have caused some issues for Rintanen. Yeah, you guys nailed it there. I think that was really caused by Henry dropping a wheel at outer zone 3, and you can see then that he just Тут can't как бы control смысла the даже track особо and the нет transition, обсуждать and it ошибки really messes up Генри his run ХНП. there, Они from outer были, zone 3 она all the way down to outer самая zone 4, существенная ошибка completely была missing довольно that outer zone there очевидной, in front of us. более Yeah, чем it made очевидной. it extremely difficult for Juha to maintain proximity, but we were really impressed here in the tower with how he was able to maintain that proximity. И особо даже смысла вот эти повторы пересматривать. Вот здесь, да, отчетливо видно, как ХНП практически потерял угол зачем-то. Очень странное поведение для опытного, достаточно опытного лидера. Юха Ринтонен относительно без проблем это все отработал. Соответственно, мы его еще сегодня увидим. Some, but it's just a shame that I drove against my countrymen here and we're such a good friends, so I think I did my 2 best laps for the whole weekend here now. Ну, Юха Ринтонен говорит, что они земляки, и кореша с ХНП. Ринтонен доволен и говорит, что это, наверное, были его лучшие 2 проезда за этот уикенд. С трудом можно сказать, что это были прям феноменальные проезды. Ринтонен, тот же Ринтонен может и получше. На старте у нас Джеймс Дин. Его соперник Оливер Эванс. Джеймс Дин в роли лидера начнет. Стартуют пилоты. Джеймс Дин. Хорошая постановка. Эванс чуть-чуть опоздал. За счет этого уже появилось расстояние между машинами. Зато перекладку дальше Эванс совершает раньше Джеймса Дина и догоняет в итоге своего лидера. Допускает контакт и из-за этого же контакта раздувает себе же переднее колесо. Джеймс Дин практически без угла к финишу заканчивает проезд. И к Джеймсу Дину особо вопросов нет. А вот Оливер Эванс... Оливер Эванс, есть вопросики? Есть вопросики, дружище. Что это было и зачем это было? Заранее переложился Оливер Эванс на опережение. И все хорошо бы сработало, но чуть-чуть переборщил. Очень повезло, что не попал в колесо Джеймсу Дину. Прям еще немножко и залетел бы прям в колесо, но по повтору как будто бы было видно, что в колесо не попал, попал как раз ровно за колесом в крыло. Чем разул себе колесо переднее, а потом еще и цепанул гравий за трассой, может быть там еще и задний разул. И с вашего позволения я побуду немного вангой.
И напомню, что по правилам Drift Masters никакой возможности что-то делать с колесами, скорее всего, сейчас у Эванса не будет. И на второй заезд его не выпустят. Ну, сейчас мы либо в этом убедимся, либо я узнаю для себя что-то новое. Вероятность 99, что Джеймс Дин, да, поедет сейчас СБЕР. В течение минуты его соперник должен появиться на линии старта. Вроде получилось что-то сделать с колесом, но маршал старта, если что-то не так с колесами, то не разрешит Эвансу выехать на заезд. И это самое и происходит. Переднее колесо разуто у Эванса. Соответственно, обратный заезд Эванс не едет. Но справедливости ради, в любом случае, у Эванса не так уж и много было шансов объезжать Джеймса Дина. Но по факту ситуации Оливер Эванс у нас вообще не имеет технической возможности выехать на второй заезд, проезд. И, соответственно, Джеймс Дин у нас фактически байраном заезжает в топ-8. James Dean doesn't always get it that easy in the top 16, and unfortunately for Evans, he would have much preferred the 2 runs on this. But James Dean's going to go for one for the fans here, I think. Yeah, he's going to throw it down. Look at this big wild. Хороша постановка Джеймса Дина, который решил уже дожечь резину, естественно. Зачем ее оставлять наполовину отъезженной, когда можно доездить полностью. Ну, Джеймс Дин в своем стиле, образцовый проезд. Очень хорош. Но мы подождем следующую пару. A master, Dave, at the end of the day, and there's a reason why we call him the machine. He's able to do things in cars that me and you aren't even. We couldn't even think about doing it. We wouldn't even. We'd be too scared. Судя по ливрее, следующий заезд у нас Конор Шенахан. And we move on to our next battle very shortly, and every battle that comes here in the top 16 is a big one. Not only have we got 2 superstars in almost every part of the bracket, Головня не прошел. Трэш, по-моему, прошел. Да, Ярик Трэш прошел, Головня вылетел в топ-32. Официальное решение судей: Джеймс Дин проходит в топ-8. How good is that shot from the phantom camera? Amazing. Absolutely amazing stuff. The guy is working so hard. Лаури Хейнанен у нас, представитель Финляндии, еще один поедет против Конора Шенахана. You basically feel like you're in Sweden, but in your front room. Exactly. And we hope you guys are enjoying the show. Well, we're going to enjoy it ourselves because we want to see what happens between Conor Shanahan and Laurie Heinen. The Finnish driver is going to have all the spectators behind him, but Conor Shanahan has one look at that leaderboard in the championship, says, I got to get the job done here. Пилоты стартуют. Конор Шенахан хороший разгон. Постановочка такая с подвисанием на ручнике. При этом собирает клиппинг-поинты. Хейнанен немножечко подотвалился, не сказать, что сильно прессует Конора Шенахана и вываливается, стягивает Хейнанена за трассу, стаскивает.
Двумя колесами он там цепляет обочину, и тут уже не идет речь ни о каком прессинге. Конор Шенахан тоже в каком-то нестабильном угле завершает свой проезд лидером. Не лучший проезд Конора, но и Лаури Хейнанен как такового прессинга не оказал вообще. С самого начала что-то пошло не так, и, видимо, у Лаури Хейнанена в этом и заключался его план, которого он придерживался всю дорогу. Главное, чтобы у Хейнанена сейчас покрышки остались на месте. Мы уже видели, как, зацепив гравий, пилоты теряли задние колеса. И хотелось бы обратный заезд увидеть тоже парным, а не снова байраном. Which Shanahan seems to be doing right throughout this season. Maybe that's, you want your peak performance to come at the end of the competition, not right at the start. So I think he's got a good thing going there. Yes, there we go. Shanahan. Но выглядит, как будто бы все целое у Лаури Хейнанена. Да, покрышки на месте, вроде как маршал старта не имеет вопросов к Лаури Хейнанену. И идет давать сигнал на старт. Стартуют пилоты. Лаури Хейнанен. Хороший разгон, хорошая постановка. Четкая, в один угол. Конор Шенахан держится в заднем крыле, в двери даже уже приблизился. Конор Шенахан чуть-чуть запаздывает с перекладкой, но не отстает от Лаури Хейнанена. Хорошо. Хейнанен промахивается мимо внутренней зоны. Конор Шенахан. Синхронная перекладка перед финишем. И в тестиле почти всю дугу проезжает Конор Шенахан, но очень близко к своему лидеру. Это был гораздо более уверенный проезд вторым, но и проезд Лаури Хейнанена лидером как будто бы был даже получше, чем у Конора Шенахана, как минимум на постановке. У Хейнанена не было никаких проблем, в отличие от Шенахана. Но, боюсь, этого недостаточно, чтобы Лаури Хейнанен мог иметь какие-то шансы на проход дальше. И вот этот вот пропуск инсайд клипа внутреннего, практически полностью пропущенный. Не знаю, насколько он критично судится судьями, но вот последнюю дугу очень хорошо Хейнанен прошел. Финиш достаточно хорош был, хотя и почти всю эту последнюю дугу Конор в тест-стиле продержался. Но подождем решения. Для меня не очевидно. Итак, судьи. Конор Шенахан, Конор Шенахан, Конор Шенахан проходит в топ-8. Спасибо, Лаури Хейнанен. Неплохой был проезд лидером. Собственно, я уже забыл, что там Лаури Хейнанен исполнил преследователем, и, естественно, да, вылет за трассу, который там был, естественно, Конор Шенахан. То есть я еще какого-то решения судьи ожидал. Как-то я очень быстро успел забыть, что там исполнил Хейнанен.
Но Конор рассказывает, что лидером сделал все, что мог, а преследователем, что ему за его лидером было ехать очень комфортно. И в целом он рад и счастлив, какой получился заезд. При том, что я надеюсь, что мы сегодня увидим заезды еще и получше. Хотелось бы, по крайней мере. Congratulations, Connor, a confident man there. Yeah, for sure, and you want to be going in against the machine, James Dean, but one man going in with more confidence than anybody else would be Connor Shannon, because he beat him in Austria. У нас получается в топ-8 Конор Шанахан проходит на Джеймса Дина, попадает. In their little face-off, the Master and the Apprentice. I think James Dean's going to come for a little bit of revenge later on, and that's all the story we've got for now. We'll get back to that very soon. We'll move it along the order. We've got some big battles still to go here in the top 16. Yeah, we certainly have. We move it along to Dwayne McKeever now to take on Kuba Pashkonsky. Two of our favourite drivers, two of our favourite cars. These are beautiful cars. These are two very competitive drivers. Dwayne McKeever, you're talking Irish champion, UK champion, got a lot of European podiums. На старте у нас Дуэйн Маккивер и Jakub Przygónski. Lots of Drift Masters trophies. Przygónski, There's a lot of trophies in two cabinets here. One from Northern Ireland, one from Poland. Well, I'll tell you one thing, they are definitely going into this one. Добавьте в регламент какой-нибудь запись о том, что чтобы пилоты с такими фамилиями придумывали какие-нибудь никнеймы или как-нибудь упрощали произношение. Пилоты стартуют. Jakub Przygónski в роли лидера. Ой, прошу прощения, в роли преследователя. Первый заезд. Дуэйн Маккивер. Постановка почти без флипа. Jakub Przygónski, не сказать, что оказывает активное давление с постановки. Однако Дуэйн Маккивер набирает скорость, и Przygónski начинает понемногу отваливаться. Дуэйн Маккивер пропускает тоже внутреннюю зону. А Przygónski догоняет и чуть ли не вперед уезжает перед финишной дугой. Дуэйн чуть ли не вперед своего лидера. Przygónski. С такими проездами, с Дуэйном Маккивером еще тем более. С Дуэйном Маккивером-то в принципе тоже шутить не стоит. Всю первую часть трассы Przygónski довольно-таки далеко был от своего лидера. Вот во второй части трассы только уже Przygónski за счет сильнейшего уменьшения угла догнал Дуэйна Маккивера и к последней дуге чуть ли не вперед зачем-то заскочил, фактически на прямых колесах. Я, честно говоря, не знаю, такой проезд вторым, ну, либо очень сильно пенализирует, либо чуть ли не за ноль вообще можно считать. Well, you know, Dwayne McKeever going out top 32 in Austria, very disappointed, very dejected. Said he had to refocus, reset. В целом, после первого проезда у Дуэйна Маккивера довольно существенное преимущество. Przygónski's had a pretty good run through the championship so far, and I mean, he's here battling for a top 8 spot. He's very consistent, but right now it looks to me like the pendulum of favor has swung towards McKeever. He's in the chase position, but with a faster car and a faster Ну, посмотрим второй проезд mistakes can happen. He could make contact этих with пилотов. Przygónski, who probably isn't running it as, you know, crazy as McKeever is right now. So this is going to be interesting for the next couple of seconds to see what way they approach that first corner, but here we go. Jakub Przygónski цепляет обочину на разгоне даже. Ставится с коррекциями сразу. Дуэйн Маккивер приближается к Przygónскому, не отпускает его, держится хорошо. Синхронная перекладка и держится в заднем крыле, вообще никуда не отпускает. А Przygónski тем временем собирает все клиппинг-поинты из все зоны. Очень стабильный проезд. Дуэйн Маккивер запрыгивает на опережение в финишную аутсайд-зону и очень хорошо финишируют пилоты. Очень жирно Przygónski. В роли лидера это очень хороший проезд. Двум преследователям нельзя было также стабильно проехать. Но и Маккивера в роли преследователя тоже очень хороший проезд.
С постановки Макивер, видимо, прицеливался к Пжигонскому, постеснялся ставиться прямо в крыло. Но сразу же, как понял, что у Пжигонского все получилось с постановкой, сразу же Макивер сообразил и уперся в своего лидера до самого финиша практически. Была вот заминочка с уменьшением угла, но уменьшением, не потерей полной угла, а всего лишь небольшим уменьшением. Не так уж и сильно это карается. And that for me, the defining moment where he just pushed up onto the door. They were absolutely wheel to wheel. Pashkonsky could have looked over and seen McKeever's cheesy little grin looking at him saying, I'm right here, buddy. Yeah, now Dwayne is obviously, you know, he wants this result. He means a lot to him, and he's going to get it. Dwayne McKeever moves on to the top 8, deservedly so, with some phenomenal chase driving. And as far as I'm concerned, he threw everything at Kuba Pashkonsky. A lot of respect for the Polish driver. Knowing how good he is, he had to be sensational. And right now, down on the track, Becky is with Dwayne McKeever. He must be elated. Dave, elated is not the word. He just said to me, Итак, Дуэйн Маккивер у нас прошел в топ-8. И Бекки Эванс пытается взять у него интервью. Feeling on top of it at the minute here. A top 32 exit in Austin to me was like a knife in the heart. Absolutely put me in such a downer to come here and qualify second on the level that I was at this weekend. Like I know myself that Какие же у них ярко выраженные акценты у всех с английским именно произношением. And I know you always say to me, when it's a good run, you know it's a good run. I can see you celebrating behind the wheel there, big smile on your face. Oh yeah, after a run, even my qualifying run yesterday, like of punching the steering wheel and shouting through the car, you know whenever you've filled every zone and done everything you needed to do to keep the judges happy, so yeah. Congratulations, Dwayne. We'll see you at the top 8. Короче, поговорили о том, как он занял второе место в квалификации, насколько я понимаю, второе, и насколько он этому счастлив. И по поводу головни как раз спрашивали, по-моему, как раз Дуэйн Маккивер его и... Не то чтобы он его вынес, головня там улетел за трассу, но проиграл он, по-моему, да, Дуэйну Маккиверу именно. Every single interview with every driver who's won a battle here, nobody looks as happy as Dwayne McKeever right now. Now, one is obviously relief for getting back to where he thinks he's capable of, but two, smiling, comfortable. I'm not sure, but we got a couple of Бенедиктос Чирба, и поедет он с Ярославом Трэшем, представителем Украины. Комментаторы нам напоминают, что Ярославу Трэшу всего 17 лет еще на данный момент. Но при этом не сказать, что у него прям сильно мало опыта. У него хороший накат. Хорошая могла бы быть постановка, если бы была чуть порезче. А Бенедиктос Чирба пытается приблизиться, чуть запаздывает с перекладкой и чуть подстаскивает на наружную часть трассы Бенедиктоса Чирбу. Ярослав Трэш пропускает. Touch and go. Внешняя уже последняя дуга. Бенедиктос Чирба как будто бы боялся всю трассу приближаться к Ярославу Трэшу. И только под самый финиш попытался уже, можно сказать, черкануть в дверь колесом. Ну, не самый убедительный прессинг. У Ярослава Трэша очень хорошие шансы сейчас. Стейлак, спасибо тебе, спасибо, что смотрите. Ну, у Ярослава не самая стабильная была вот эта последняя дуга. Немного пришлось ему там сейвиться. Откорректировался углом он. И в это же время Чирба его поднастиг. Но контактов не было.
This is his what, second Drift Masters? Second Drift Masters event. Chirba down in 26, sorry. So Чирба достаточно тоже стабильный пилот, достаточно опытный пилот для того, чтобы Ярослав Трэш смог максимально комфортно прессовать прямо с постановки. Ведь именно этого мы ждем. Crazy stuff. Anyway, he's in the chase position now. He's going to try and impress us all. Can he get to Chirba's Давай. door? I'm going to make a pretty Поехали. Е92, БМВ, резкая, хорошая постановка. Ярослав Трэш сразу же в крыло ставится и с постановки не отпускает Чирбу. Перекладка чуть-чуть на опережение, но из-за этого пришлось корректироваться. Чирба хорошо собирает клиппинг-поинты. Внешняя зона. Хорошо. Ярослав Трэш выпрыгивает из дыма немного в Т-стиле. И даже не немного в Т-стиле, но в базе завершает этот проезд. Были ошибки, опять же, у обоих пилотов. И Чирба был не безгрешен, мягко говоря. И Ярослав Трэш очень хорошо поставился. Очень хорошо шел первую часть трассы, но почему-то начал чуть-чуть подотваливаться после, еще даже до перекладки первой. И после нее не получилось у него приблизиться. Пытался прыгнуть на опережение, как мы видим. И в Т-стиле с минимальным углом пытался догонять Чирбу. Но почему-то даже с таким углом у него это не очень-то и получалось. Судьи, скорее всего, сейчас будут сравнивать оба проезда. Проезд лидера с лидером и преследователя с преследователем. И помарочки вот эти вот были и там, и там. В моем понимании решение сейчас максимально неочевидное, поэтому ждем. Performing in front of thousands and millions of people. I mean, he just doesn't matter if he wins. Well, he's got Super Dave, so you know. He's just the coolest guy I've ever seen. Kid, and he's just out there casual going, oh yeah, well, you know. Yeah, do you like my Supra? Yeah, I like your BMW. Do you like my Supra? Yes, very nice. I like yellow. Do you like yellow? I love yellow. Итак, судьи Бенедиктос Чирба единогласно проходит в топ-8. И так же, как и мы, он сам этому удивлен. Что ж там такого однозначного нашли судьи? Чирба-то не был сильно близок. And Tresh on his lead line was nowhere near it at all, to be honest. He was cutting the track absolutely everywhere, just trying to get away from Chirba, trying to have that pace to Судьи говорят то, что именно заезд с лидером им не понравился Ярослава Трэша, то, что везде он заузил, много пропустил, и у них сложилось впечатление, что пытался он свалить от Чирбы. За Чирбой они такого не заметили, и как раз говорят, что как раз-таки наоборот, проезд с лидером у него был очень жирный, а проезды преследователям сравнивают, приравнивают друг к другу, то есть Ярослав Трэш не был сильно лучше преследователем, зато, по мнению судей, получается, был ощутимо хуже в роли лидера. Лаборант, по-моему, да, я вот я бы, может, даже там пытался бы на какой-нибудь One More Time насмотреть, потому что, как по мне, не выглядел таким прям, такой прям попыткой сваливать проезд Трэша лидером. Benedictus, this is a much better result than what happened 2 weeks ago in Austria. You must be преследователям, Does it feel great to be back behind the wheel of this car and но мне тоже проезд Трэша понравился больше. С постановки Трэш не постеснялся прям поставиться в базу сразу, это было очень эффектно. Дальше, да, ехал на расстоянии, но и Чирба преследователем ехал прям так себе, мягко говоря.
Maybe little bit better. Да-да, вот именно, maybe little bit better. There you have it. So there's some advice from Benedict's Trevor. You want your car to handle better, crash into a wall. Yeah, crash into a wall. Get your mates to fix it. Get your friends to fix it. Better car. Может быть, немного получше. Terms and conditions apply. Not sure if that would ever Стоит happen теперь to уже anyone else, ехать but дальше. Бенедикта Into Сучирва. the top 8. What a turnaround. I think it comes down to that old fact, and it was one of the things, I don't know, it's just one of those things that used to happen when I was Блин, competing вот many moons ago, я Dave, не in the знаю, 60s, что там по in the 60s, комментариям, we но put a brand new car невозможно in, не one of the guys обращать на car это with a внимание. screwdriver Даже scratch у it, того so же it's Ярослава damaged now, Трэша you don't have to нигде не worry. видно He's вот этих scratched it, he's лозунгов like, well, it's дурацких. always repairable. Зачем-то всякие чирбы, вот эту всю ахинею на машины клеят. Еще там кто-то был из пилотов. Петр Винцик у нас против Феликса Линдвола. Следующий заезд поедут. The grid, because Viansek, he's a tough man to take down. He has been incredibly fast. He's been incredibly aggressive. He has put too many feet wrong for the last almost year and a half in this championship. Lindvall, though, on the other hand, turns on the nitrous and said, I'm sending it to the door. Вместо воздуховодов фоточки поклеены у Линдвола. Родственников, видимо. Петр Винцик набирает разгон. Удержится ли за ним Феликс Линдвол? Пока что не то, чтобы у него это прям получается. Петр Винцик в не сильно большом угле просто сваливает от Феликса Линдвола, пропуская некоторые зоны. И уже финишная аутсайд зона собрана вся. Линдвелл как будто бы просто там сзади где-то болтается номинально. То есть как будто бы он и не пытался даже догонять. Как будто бы Линдвелл с самого начала заезда уже сам себя списал и отчаялся уже какие-то попытки вообще предпринимать. That's an incredible task. Look at this, 99 kilometers an hour average speed, almost 100 kilometers average speed. Now watch this. This is where you start to see everyone pulling the handbrake. Is he pulling the handbrake? No. He's full throttle through the D-cell zone. There is no D-cell zone for Peter Viansek. Doesn't exist. Didn't need them. And then he goes on the transition, left foot braking. As he transitions back, watch this. As he transitions back, uses the angle to slow the car down, back on the throttle again. No handbrake. What do you do with that? How do you compete against that? Lindvall's going, I don't even know how he's still on the track. I think we need a reboot in the tower for Dave. I think I glitched out. You glitched out then. But he's defying physics here. Do you know what I mean? I mean, this is not something I'm prepared for in my notes. That неплохой проезд Венцика первым, но и далеко не самый лучший. Венцик откровенно в минимальном угле пытается сваливать, помимо того, что у него как будто бы и так техническое какое-то преимущество. У него еще и стиль езды стал такой, что, ну, мне не нравится, например. Предыдущий этап, это вообще, это было стрёмно смотреть вообще на то, что там исполнял Венцик. Итак, второй проезд этой битвы. Получится ли у Феликса Линдвола также свалить от Петра Венцика? Я думаю, вряд ли. Вероятность минимальная. Lindvall still has one of the fastest cars on the grid. I mean, he's still doing 80 mile an hour plus through the track, but the way Viansek's driving, he has to adapt that now. He can't just go full throttle everywhere. So let's see how this plays out. Итак, поехали. Линдвелл размазал постановку. Венцик ставится хорошо в заднем крыле, не отпускает лидера своего. Линдвелл. Хорошая перекладка, Венцик не отстает. Линдвелл вываливается одним колесом за пределы трассы и пропускает внутреннюю зону. Венцик перекладывается синхронно и в минимально Т-стиле не отпускает своего лидера, держится на очень хорошем расстоянии и также и финиширует, собственно. Точно так же на минимальном расстоянии, но при этом в Т-стиле. Lindvall came in there faster than he's probably come in there all weekend just to try and shake off the Polishman, but Vincek was not phased. Shallowed up the angle, you can see him wobbling a little bit in the background, goes for an early transition down as they come down the hill. Felix Lindvall, though, does drop a wheel over the edge of the circuit here.
gets back into it. He tries to do a bit of insec and stay full throttle through the whole circuit, but just cannot do it. And you see here, brake lights on, he's slowing that car down on the foot brake, transitions back, a little dab of the handbrake, and then barely gets to outside zone 8. He has to wait to wash into it. Ну, в целом, этот заезд, скорее всего, с очевидным исходом. You know what? I think Wienisek's figured out how to drive this car in the chase position this weekend. I think he's got it dialed in much better than Austria. I think he's doing a really good job of keeping the car on angle and also making it look fluid and fast. So let's see which way the judges go. We've given our opinions here in the tower, but our opinions count for very little in the grand scheme of things because we don't make the average scores come in. Let's see what happens. He's going to slide them all left for Peter Wieniek, the Polish driver. Так, решение судей единогласно в пользу Петра Венцика, которого мы ждем в топ-8. And he's down with Becky. Becky, he must be delighted. He's been driving fantastic all weekend, and here he is back into another great 8. Peter, it's another great 8 for you. You look so comfortable behind the wheel of that car. Coming through those first outer clips, it looks like you're not slowing down at all, not even using any handbrake. Are you comfortable in there? I'm really surprised, but it is comfortable currently to do that. So the car is working brilliantly. I tell my team after my last qualification run yesterday that it's such a pleasure to drive this car with such a team because it's simply a great pleasure. And yeah, I cannot wait for my next run. Fingers crossed that still will be good. We're halfway through the championship now. I've got to ask you, the points are starting to stack up. Do you think that you might be able to take it again this year? You know, we are here to take it. We are here to win whatever we can. So that's our plan. That's our goal. We didn't came such a long way, you know, to just give up. So we'll try our best and fingers crossed. Exactly for the best. Congratulations, Peter, and good luck. Well, he looks confident. He looks like he's smiling. He said Austria was a tough round for him. He said it was tough to keep the car. The tire wear over the 2 runs was tough to manage. But I think he's looking more confident than ever here. And you know what? It's stacking up to be a very interesting top 8 as we move along to our next battle. And it's another huge one. It's the last top 16 battle. It's Tor Arne Kvia taking on Juha Poitta. Laxo gets a bye run in the top 32. So he got this new car, but he hasn't chased anyone with it yet. Kvia had it one more time. He's had more track time than anyone at this point to get a feel for the Arne Kvia против Juha Poitta Laxo. These guys have been going neck and neck for maybe 4 or 5 years in Drift Masters now. They'll know each other's driving styles. They'll have done plenty of practice runs together, but this is where it means business. Kvia from Norway to lead in Poitta Laxo from Finland. Yeah, here we go. Look at this. Nice. Хорошая постановка Tor Arne Kvia. Poitta Laxo держится. Ого, какая резкая постановка и перекладка у Poitta Laxo. Из-за этого он немного вываливается наружу. Tor Arne Kvia собирает почти все зоны. И уже в последней дуге Juha Poitta Laxo так и не может его догнать до самого финиша. Из-за своей же вот этой ошибки. Слишком резко переложился Poitta Laxo, и, я так понимаю, по инерции машину стащило на внешку. Из-за чего вот появилось уже вот это расстояние между пилотами, которое до самого финиша Poitta Laxo уже не смог нивелировать никак. The Poitta Laxo had, as you can see, a little dab of the handbrake as he sets himself up for the outside zone. Full throttle once again, transitions back, hardly touches the handbrake, foot brake absolutely locked solid there as he gets the back end of that car exactly where he wants it. A job done for Tor Arne Kvia. Да, Tor Arne Kvia хорош в роли лидера. Собственно, он и на предыдущих этапах был хорош. И в роли преследователя тоже он обычно хорош. Сейчас, я надеюсь, мы сейчас в этом убедимся еще раз. And Tor Arne Kvia makes his way back to the start line. A slow drive back for Kvia, been on the radio to the spotters saying, well, was he where we expected him to be? Juha Poitta Laxo and Kvia never seen competition before in the Drift Masters European Championship, but Kvia saying he knows Poitta Laxo's style, he knows what he's got.
Absolutely, I think from this perspective, he's got the advantage here, Kvyat, but he has lost that in the past. But, you know, he's got to be careful here in the chase run that he doesn't make some big errors. Juha is a phenomenal lead driver, so he's going to put on a big smoke show here. It's going to be tough for Kvyat to handle as Marcin, our Starline Marshal, illuminates those lights, and once they go green, they go. And through the gears up to Итак, поехали обратный проезд. Пайталакса постановка, Торнарн Квиа держится за своим лидером в двери практически. Чуть-чуть задерживается на перекладке, но не отстает ни насколько. Пайталакса хорошо собирает зоны. Судейское задание выполняет. Торнарн Квиа. Перекладка в последнюю аутсайд-зону. Немножечко отдалился, но к самому финишу приближается. Это гораздо более ровный проезд был. And you got to remember the speeds these guys are at. This is very knife edge stuff. You can talk about any circuit around the world you want to talk about, but this is one of the fastest I've ever witnessed. And the guys are inches from each other at top of fourth gear. It's incredible the control they have. You can see Kvyat here sitting on the door, going through even better through the inner zone than Poitras in the chase position. But a great lead run as well, and you can't have a good chase without a good lead. Но первую часть трассы Квиа очень плотно сидел в двери. У Пайталакса, да и дальше, смотрите, дальше ничего не изменилось, то же самое. Всю трассу очень равномерно проехали пилоты оба. И у Пайталакса очень-очень хороший проезд с лидером. Look at that wheel up on the curb, jumps the car over that curb, and you can see Poitras go very close to that curb. Wheel on the white line, and Kvyat probably why Kvyat lost a little bit of ground there. Just hop in the front of the car, letting it settle. Yeah, and you can see Kvyat looking a little bit uncomfortable in the car there as he jumps it over that curb. Kvyat managing to get that car exactly where the judges wanted it, and I'm pretty sure I can see what way this one's going to swing, Dave, but I'm not a judge, I'm just a fan of the sport. Yeah, we give our opinions, and those opinions obviously count for very little in terms of the results. And a lot of people out there say we don't know what we're talking about. You'd be absolutely right. You're right, correct. So let's see which way it goes. Last spot in the top 8 up for grabs, and it's Kvyat getting the win. Итак, Торнарн Квиа проходит в топ-8. A good showing from Juha Putelakso into the top 16, brand new car. We'll hopefully see him for the rest of the season in the Finn Fighter. Looking very strong. Probably needs a little bit more time just to dial everything in. But Kvyat is looking more comfortable than he ever has in his new engine setup, and very happy to be going through to the top 8. Well, I'll tell you one thing, from now on in, this is where it gets interesting. You win a battle, you go to the semi-finals, you lose, you are so close to glory. It's time to watch the top 8. Ой, я очень надеюсь, что сейчас побыстрее пойдут заезды. Джек Шенахан против Юха Ринтонена, Джеймс Дин против Конора Шенахана, Дуэйн Маккивер против Бенедиктаса Чирбы, Петр Винцик против Торнарн Квиа. Такой топ-8 нас ждет. Dean against Shanahan and Kvyat against Viansek, all repeats. And let's see if those battles go the same way. So, if you're joining us at this round in Sweden, you're saying, hey, who are these crazy guys doing all these crazy things in cars? Well, we're halfway through the season. You've missed so much. You can go back and watch it on Red Bull TV. But right now, we're going to give you a reminder of what happened in Mondello and in Austria, because the action came thick and fast. In Ireland, record-breaking crowds, huge pumped-up atmosphere and sunshine in Ireland. Я так понимаю, на пару минут пока что пауза у нас. Audience watched an incredible battle between Jack Shanahan and Kevin Quinn as Kevin Quinn went off the track. It was a knife-edge track, and Jack Shanahan did a great job here. Look how close these guys were getting as they were transitioning back. These were the two wall runs at the end of the course, looking very sketchy. Oliver Randall, well, he was the standout star. Came from the bottom of the pack right up onto the podium as he was taking down driver after driver all the way through the competition. And there was a lot of young guns in there like Max Cotton getting knocked out pretty early on that didn't expect the pace of some of these guys from Eastern Europe, especially Oliver Randall, who looked like he had the car absolutely dialed in the whole way through the competition. Even losing a bumper, right? You know, throwing a bumper like a banana in Mario Kart back at his opponent. Take that.
Yeah, smashing some walls, and it was a very extreme. I saw the current WRC points leader, Kalle Rovanperä. He, first ever drift competition, got to the top 8 in this incredible Toyota Supra. He went up against Kuba Pszczonski in that top 8, but it was Pszczonski on this occasion with far more experience behind the wheel of a drift car that ended up getting himself the win and eliminating Rovanperä. Rovanperä promising to be back later in the season when his schedule doesn't clash with WRC, to take some names here in the Drift Masters European Championship. And what an addition he was at round 1. Pszczonski looked great in that lead run. That wall run from him at the end, enough to seal the deal and take him across the finish line and the win. Pszczonski, again, top 16 or better every round this year, looking very, very strong. Fans loved it, we loved it, and we also love this. James Dean on initiation tagging Kuba Pszczonski's car, and this was an incredible chase run from James Dean in front of his home fans as he went right up onto the door of the Red Bull driver as they transition back to wall. Dean making some big dives. Now watch this as he fires in through. Dean would push him all the way across the finish line. Love this round. Great track, great atmosphere, lots of sun. Fans loved it, and you could see it here as the scores came in. It was James Dean getting the win against Kuba Pszczonski and moving on to the final 4 at that stage of the competition. Dean had all the fans in his pocket, but so did Jack Shannon until he went off the track. And Oliver Randalou. There was so many gasping mouths in attendance because Jack Shannon expected to go all the way to the final, didn't. And then we got 2 old friends and 2 old rivals, Wiańczek and Dean, going at it in the top 4. Dean threw absolutely everything at Wiańczek. There was not much more James Dean had in the bank, but Wiańczek so composed and so fast around the circuit, putting on a show for the fans. And then it was the final, Wiańczek against Randalou. This would be history in the making, as an international driver had never won in Mondello Park before. That was over 15 years and 200 tries from international drivers. Well, continuing form, Randalou put on a great run, but Wiańczek far too strong. Wiańczek took the win and was the first ever driver to win on Irish soil. He's almost like an adopted Irish driver as it is, because he's got a lot of fans in Ireland. He was the first driver ever to take it. It was a start to his championship campaign. The local Polish fans showing him all of the support. And as he said, he made history. No other driver had ever done it, and many world champions had tried in Ireland, and he was sort of staking his claim back on the trophy. He'd won in 2021, and he was starting 2022. So here we are, the drivers taking a little cool down break before we go to our top 8, having a little rest. But Ireland was amazing. I'll tell you what else was amazing, was Austria. It was phenomenal. Amazing track, amazing atmosphere, and another heavy set of battles. This is going to be hot and heavy, Dave, here in Austria. Big fire on the back end. Super wide, catches the dirt, completely throws him off circuit. What a way to kick off our top 8. Dean versus Shannon. Look at this as James Dean gets onto the back bumper of the 86, but look at Shanahan, he pulls away. No proximity from James Dean as Connor Shanahan starts to drive away from James Dean. Dean on the inside of the circuit, trying to shortcut as he now jumps his car over the curb, goes for the dive across the circuit. Dean knows this is it, he has to make the dive, he goes for it, but Shanahan drives away. Connor Shannon gets the win and goes to the top 4. Zalewski goes for it, tags the front wheel on initiation as Diego Correa now shallows up, flicks himself back into it again, but Zalewski's with him the whole way around that top corner as now Diego Correa slows the car down for the hairpin, they get through it. Zalewski looks for the transition, nails it, jumps on the side of that BMW and he's glued. Correa's deep-beated a tyre and goes off circuit and Zalewski goes for the overtake and finishes up the run. I can't take any more excitement, this is just too much. Oh, trying to get up in the business of Alex Halivnia through the middle of the track now. Halivnia puts himself in an awkward position and that hurts Kvyat. Kvyat straightens up, shallows up the angle, looks once again for the side of that S15 as they transition onto the wall. A nicer job from Halivnia in that lead position as Kvyat jumps up onto the door across the line. 2 formidable opponents. They're having a lot of fun out on track. Kvyat's going to the final 4. It is the final top 8 battle between Wiańczek and Shanahan. Wow, look at Shanahan, he's closer than anyone's been to the back end of Peter Vincek's S15. Shanahan has the pace to keep up with him. Oh, Shanahan falls off circuit. Shanahan falls off circuit, he cannot hang. Peter Vincek makes it through to the final 4. Very dejected Jack Shanahan ends his weekend there. And Peter says,
closer, I'm getting closer. We are now down to the final 4 competitors. It's the semi-finals. This is the one for Shanahan as he transitions through. Zalewski keeps it clean. Zalewski's struggling. Zalewski's in trouble. He goes wide, he spins. Shanahan takes it to the wall. Shanahan is going to come across the line. Look at this from Vincek. He's onto the door of Kvyat as Kvyat transitions back, starts to apply the pressure, starts to apply the power, but Vincek is right there. He's onto the side of the car as Kvyat goes for the wall. Vincek finds himself planted onto the door and across the line. Wow, that's unbelievable from Peter Vincek. And now we're about to find out who's going to take top step on the podium. Oh, and a wobble from Vincek. And Shanahan now dials on the angle even more. Vincek dials on the angle as they come down. Another wobble from Vincek in that chase position. Shanahan fires through that front clipping point as Vincek balances that S15 on the front brake. In they go to the second hairpin. They come through. Vincek right on the back bumper. Late transition. Vincek gets himself up. He makes a massive error. Now dials on the angle as Vincek's desperately trying to catch up with Shanahan. Oh, wow! What a run. Connor Shanahan wins round 2 of the Drift Masters European Championship, and he's ready to beat everyone for the rest of the year. Ladies and gentlemen, you are very welcome to round 3 of the Drift Masters European Championship. Here at Falfors in Sweden, it's the Drive Center Arena, and it's proving to be one of the most technical and sketchy tracks on the calendar. We're heading towards the top 8. The best in the business and the big championship contenders are all in the mix. The drama unfolds in front of our very eyes for the next hour or so. My name is Dave Egan. I'll be talking you through all the action with my friend and colleague, Ian Waddington. Ian, we've watched it all this weekend. Crazy qualifying, rain showers, but now we're down to the top 8. This is the business end of the weekend. Well, I'll tell you one thing, we're halfway through the season, barely, but we have seen some amazing driving. We're here at round 3 in the Drive Center Arena, but we move to Riga, Latvia on the 29th and 30th of July for Riga, baby, and one of the craziest tracks on the calendar. Round 5 on the 19th and 20th of August, we head to an abandoned mine which has been turned into a race circuit in Ferropolis in Germany. We then head to a crazy finale on the 30th of September and the 1st of October in the Motor Arena in Poland, where we're laying tarmac inside a stadium for these gladiators to fight it out. All that is ahead of us, but right now the drivers will all be looking towards the top 8. But we had some amazing moments in that top 16. Some crazy chase runs, and this man was responsible for one of them. Connor Shanahan putting on a clinic against the local driver, Laurie Heinehan. He was closer than anybody was, at speeds of upward 80 miles per hour. He was holding the throttle, holding the clutch, and not making any errors. And he went right close, up and personal, and got the win. And this is exactly how he did it. Peter Viansek, though, well, he's the current and reigning champion, and he was showing that he's got a good grasp of this track as well, as he went up against a very, very slick and informed Felix Lindvall and Tor Arne Kvyat, Felix Lindvall. And you know what? He was kind of struggling a little bit in that run, but his outright pace in the lead run was too hot to handle for Lindvall, and he made his way to the top 8. Well, this is how it's lining up for all of us here this evening. We've got Jack Shanahan going up against Juha Rintanen, two of the fastest drivers on this track. Shanahan, the highest qualifier with a 99 score. James Dean and Connor Shanahan, the master and the apprentice, have a rematch, but it was Shanahan who got the better of Dean in Austria. Will it be the same here? Well, Dean will have a lot to say about that. Dwayne McKeever returning to form, just like Benediktas Churba is, because Benediktas Churba had a massive crash 2 weeks ago, fixed the car, came back from Lithuania, and he is all smiles, and he'll be ready for McKeever. Peter Viansek, the championship leader, the reigning champion, goes up against a very angry Tor Arne Kvyat, who thought he could have had his number in Austria. But as far as I'm concerned, this track could also be a player in the top 8. It's demanding, it's technical, it's fast, and we're going to have a quick look at that now. This is what the lead driver is going to be expected to do in all of these
these battles. Here in Falfors in Sweden, the track has 2 deceleration zones, 6 outer zones and 2 inner zones. It's 640 meters long, which goes by in a heartbeat when you're driving cars this fast. Off the start line, when it's up to 4th gear, 80 mile an hour, throw it into the first corner, into outer zone 1. Foot to the floor, bring the nose of the car in, keep it balanced through inner zone 2, and then push right to the edge of the circuit on outer zone 3. Tricky transition to outer zone 4, and then a little bit of deceleration as the track tightens up into inner zone 5. You can see Dwayne McKeever here expertly negotiating the track. And then it's a big switch on an unnatural corner towards outer zone 7. Use the angle to slow yourself down. Get it wrong, well, you're going to be Oliver Randall. You're going to go off the edge of the circuit and make a big error and count yourself out of the run. Get it right, you're like Kuba Pashkovsky, chilling, putting 2 wheels into that outer zone, keeping foot to the floor, running up along that concrete wall, and the judges are all smiles. That's what's expected from the lead car. The chase car, well, he's got to mirror that lead car, get up close and personal, and make sure that it doesn't make any contact. That's how it works. That's the grid. That's the track. Well, now it's time for the action. Let's kick it off. It's time for our top 8. Well, we hope that you're sitting comfortably, because in a moment you won't be. You'll be on the edge of your seat, because Rintanen and Shanahan are about to head into their top 8 battle. Jack Shanahan chasing down some more points for that championship. He wants the win here. He hasn't had a win yet this season, but he's got to go through a very on-form Finnish driver in Juha Rintanen. Rintanen said he never drove as well as he did in that top 16, but he's going to need to turn it up to 11 to take down the informed Итак, топ-8, первая пара у нас. Doors closed, engines on. Here we go. Well, here we go. Cars sliding to gear, as you can see. Джек Шанахан против Юха Ринтанена. Джек Шанахан, постановка резкая, и Юха Ринтанен держится в базе за лидером. Практически в двери, хорошая перекладка, чуть-чуть запаздывает и опять чуть-чуть стаскивает на внешку Ринтанена. Начинает корректироваться. И ничего хорошего из этого не получается. Получается только разрыв между пилотами. Джек Шенахан тем временем уже в последней аутсайд-зоне. Пересекает линию финиша. Юха Ринтанен пытался, но не смог. Большинство шведов, наверное, на трибунах болеют за финнов. Ну, было бы логично, если бы большинство шведов болели за финнов на трибунах. Is accelerating, he's decelerating, and all of a sudden you see some mistakes start to creep in. Watch this one from Juha Rintanen. Has a little bit of a wobble and a straighten up, has to go back on the handbrake. Again, losing momentum and allowing. И опять же, получается, всю историю себе Юха сломал в моменте вот после первой перекладки, когда его немного подстащило на внешку, потом он запилился вовнутрь, и вот на этом маятнике туда-сюда привез себе расстояние до лидера, и до самого финиша это расстояние так и сохранилось. Jack Shanahan to give chase. Shanahan hangs back, looking for a little run in as Juha Rintanen's car just given a quick once over by our start line Marshall Martin. He presses the button. We wait for that bottom light to Смотрим обраточку. And these two guys will be off the line. Here we go. In gear, door slam shut. Shanahan starts to creep already. Поехали. Юха Ринтанен, постановка. Джек Шанахан ставится в заднем крыле, держится уже в двери, подтягивается ближе. Синхронная хорошая перекладка, и Шанахан пытается залезть в базу, но Ринтанен не очень стабилен. Собирает аутсайд, внешнюю зону, и Конор Шанахан уже на последней дуге приближается в дверь к Юха Ринтанену. Хорош, этот проезд, ну, явно был получше, чем у Юхи Ринтанена заезд преследователем.
you know what? The Scandinavian driver is taking a little bit of energy from that crowd and using it to their advantage. Shanahan, let's watch this on the replay, does a great job on the first corner, gets on the inside, and gives himself a clear line of sight by taking the corner a little shallower than Rintanen. Now, as they come through here, Rintanen does a good job of getting to the excellent edge of the track. Rintanen very fast through this section and caught Shanahan off guard a little bit, but he does a good job. Now, this is where Jack Shanahan has a little bit of trouble. As he comes through here, I think he gets blinded a little bit on the transition. As they transition back, Но в этом заезде исход, мне почему-то кажется, должен быть очевиден. Или мне не кажется? А кто что думает по этому поводу? These are two guys right at the peak of their powers, incredible talent and incredible skill. You gotta remember, they're drifting cars here that have better power to weight ratios than most motorsport cars in the world. They're unlimited in terms of weight and power, which is unheard of in the motorsport world. These cars are doing 0 to 60 in 3 seconds or less. Ждем, что там нас смотрят судьи. Rintanen and Shanahan not confident either. Then you can see hands in the air, nervous body language to see who's gone through. Judges have made their decision, and going through to the top 4 is Jack Shanahan. Джек Шенахан единогласно проходит в топ-4. Но не сказать даже, что это было не очевидно. Yeah, it was quite a close battle, but again, when you break it down by lead to lead and chase to chase, I think that Jack had the better of both of them, to be honest. You compare Jack's lead, he was on the qualifying line quite nicely, but then Juha's, unfortunately, he was very tight on the first corner, a little bit offline, especially on that inner zone, which we said was very important. And then again, coming towards the final corner, he really messed up that transition. Честно говоря, я не очень понимаю, какой смысл судьям пояснять вот за такие решения, за такие заезды. Тут, по-моему, все... Ну, как будто бы, если бы они не объясняли, вопросов бы особо и не было. Take it back a couple of years, and James Dean was showing Conor Shanahan how to throw a car around a grass field. Well, here we are at the top level of European drifting, and James Dean seems to have Ну и следующий Шенахан у нас Конор, который сейчас будет пытаться навязать борьбу Джеймсу Дину. Джеймс Дин набирает скорость. Хорошая постановка в лютый угол. Конор Шенахан прекрасно понимает, за кем он едет, поэтому едет на все бабки. Не отпускать максимально пытается Конор Джеймса Дина. Пытается перекладываться на опережение и держаться в базе. И вот перед финишем практически теряет угол, но финиширует в двери у своего лидера. Плавающий немного угол нам показал Конор Шенахан. Джеймс Дин, вопросов нет. He loses a little bit of ground and he's in the smoke. You can see Shannon adjusting the car, wobbling a little bit and sacrificing some of those zones. Воблинг, да, точно. Это такое слово придумали, когда вот этот про нестабильный угол начали говорить. Вот, кстати, в сравнении вот Джеймс Дин и Петр Винцек, раньше их очень часто любили сравнивать. Почему бы не сравнить их сейчас? Дин едет очень открыто, в лютейших углах. Все трассы, в том числе и вот здесь. И посмотрите, обратите внимание, как нынче ездит Петр Винцек. И я не понимаю, почему судьи не карают его за это. Он ездит в каких-то микроуглах. Уж на предыдущем этапе так это вообще... Его проход на подиум, я не знаю, ну, позорным даже можно назвать с их стороны для такого уровня пилота.
Или у нас завышенные ожидания по поводу Петра Винса? Нормально, колодочки еще не притерлись. В мире кризис, наверное, пришлось что-то подешевле поставить. He certainly is. Well, here we go. Shanahan to lead. He must feel nervous now, knowing there was a few wobbles in that chase. It wasn't the cleanest from Shanahan, and he knows Так, that Dean стартуем. Второй проезд. Джек Шенахан. Хорошая постановка. Джеймс Дин. Чуть-чуть расстояние между пилотами. Перекладка очень резкая от Джеймса Дина, и сразу в базу он залетает на большем угле, чем у лидера. Перекладка с запозданием, но не отпускает Конора Шенахана. И такое ощущение, что он едет в большем угле. Джеймс Дин, при этом, смотрите, что он вытворяет вообще. Он... Вот это проезд преследователем. И это первый проезд за сегодня, когда вот реально ты понимаешь, что вот это проезд преследователем. Это самый жирный проезд пока сегодняшнего дня. При том, что Дин не прыгал на опережение в перекладке. Он даже когда с запозданием перекладывался, он все равно умудряется подлететь к Конору. Причем он реально чуть ли не в большем угле подлетает. У него всю дорогу, почти всю дорогу, угол был чуть ли не больше, чем у Конора. Это как вообще? Как он это делает? Вот и как вообще вот это можно сравнивать с Петром Винциком? Unbelievable. Look at this as they're out of the car. James Dean with the biggest smile on his face. The grandstand on their feet, applauding these drivers. Well, this one comes down to a tough decision from our judging panel. They're having a talk about this one, and I know it's going to come down to a lot of technical stuff because they want to have a look at Conor Shanahan's chase, which was a very good chase run as well. Судьи решили, что необходимо пересмотреть повторы. Хотя, честно говоря, что тут пересматривать не очень понятно. Неужели они еще хотят Конора протащить? Джеймс Дин в топ-4 единогласно. Well, that's 2 to Conor Shannon, now 1 to James Dean, if you're keeping score between Master and Apprentice. And James Dean, you can see the relief on his face of getting back into that top 4 after, you know, такие проезды, top 8, not what he таких wanted. проездов Now хочется he's sitting побольше. back into a comfortable position. He's going to be all smiles as he heads back into that Nissan S14. And you know what? I've seen him struggle a little bit this year. He looks very confident right now. He's a man I wouldn't like to be going up against. And look at these two neighbors from Ireland having a little bit of fun in front of the local crowd here. James Dean back in business. Yeah, he certainly is back in business, Dave. I mean, look, we thought he could have been on the ropes with Conor Shanahan. He was the kryptonite. Судя по их лицам, я так понимаю, что погодка у них тоже пекло относительно. А у нас в топ-4 же, получается, Джеймс Дин на Джека Шенахана прошел. Дуэйн Маккивер и Бенедиктос Чирба следующий заезд. Следующая пара соперников. И Чирба. Вот такую тачку надо было испортить такими наклейками. Хороша постановка от Маккивера. Чирба в Т-стиле, но зато держится в базе. Синхронная перекладка. Но Чирба вот здесь уже немного подотваливается. Маккивер собирает все зоны и клиппинг-поинты. Очень хороший проезд с лидером. Чирба пытается на опережение переложиться.
И у него это получается к финишу-то. К финишу Чирбо настигает прям Маккивера неплохо. Если бы у Чирбо всю трассу так ехал. Но, боюсь, одной лишь последней дуги может оказаться маловато. He has to do a little bit of an early transition, which messes him up a little bit. Means he's on the inside of the track. He's got to extend it with the handbrake. Allows McKeever that little time. У Маккивера вопросов минимум вообще по проезду. Очень хороший проезд для лидера. Chirba says, oh, hold on a minute, I need to do a bit of chasing here. So he fires through the smoke, goes up onto Dwayne McKeever's door, and you see two of the best in the business at full tilt coming across the line. Beautiful scenes here in Sweden. Wow, unbelievable, unbelievable. Benedictus Chirba gets himself in and out of the fight multiple times in that first half of the run. Well, now they go back to the start line, and Dwayne McKeever has to do the same. Has to stick it to the door. Got to put in a good chase. Got to put a good chase in. Look, Benedictus Chirba's been turning it up to 11 when he's coming to the lead runs. Kind of get them lead runs dialed. I think he's lacking maybe a little bit of pace on the run in. Maybe he's a little bit nervous about getting too close and causing contact on initiation. Benedictus Chirba, though, when he's in that lead Итак, второй проезд в роли лидера теперь Бенедиктус Чирба. А Дуэйн Маккивер его прессанет. У него вариантов нет. Прессанет. Look at this, McKeever's edging off the line before the lead car. He's going for it here. He certainly is. Look at this. Поехали. Флип, постановка у БМВ. Дуэйн Маккивер ставится хорошо за Чирбой. Перекладка чуть-чуть в отставание. И Чирба цепляет одним колесом обочину. Маккивер пытается как-то держаться за своим лидером. У него, в принципе, это в целом получается, но он не то чтобы вот прям в двери, как на финише, он тоже ехал всю трассу. Этот проезд был тоже хорош, слушайте. И Чирба в роли лидера-то сейчас вот прям поровней проехал, чем обычно. А Маккивер мог сильно лучше ехать. Маккивер постеснялся или испугался. Почему? Что это было? Вот спрямления были у Маккивера, то есть практически полная потеря угла. И Чирба умудрялся отрываться от Маккивера. И не очевидно. Но это не самая лучшая пара для ванмутаймов, честно сказать. Поэтому хочется верить, что у судей есть что кому предъявить. Какое-то однозначное решение. Я, наверное, ставлю на Маккивера. Дуэйн Маккивер единогласно проходит в топ-4. И сейчас у нас Дуэйн Маккивер ожидает свою пару, которой будет либо Тор Нарнквия, либо Петр Венцек. Надеюсь, что Тор Нарнквия. While Dwayne had a couple of small bobbles and a little bit of errors, he definitely had far more proximity than Chirba overall. So over both lead and chase, we think Dwayne took the win. There you have it. He moves through to the final four. Don't miss those outer zones. Пилоты уже на старте. Я искренне верю в Тор Нарнквия.
45 feet running here behind Peter Wiańczek. What is he planning here? Wiańczek in the lead position, Kvia in the chase is the final top 4 space up for grabs. And Kvia knows the pace of Wiańczek going into that first corner, so Kvia is going to take off like a rocket here. Well, this is for the redemption. These two guys battled it out in Austria. Kvia having mechanical. Петр Венцек против Дуэйна Маккивера. Петр в роли лидера начинает этот заезд. Поехали! Торнар Квиа раньше ставится, чем Петр Венцек. И, наверное, за счет этого образуется небольшое расстояние между машинами. Раньше перекладывается, чем Венцек. Венцек одно колесо за пределами трассы. Опять такое ощущение, что пытается свалить. Посмотрите, в каком угле едет Венцек. Угол минимальный. При этом Торнар Квиа не отстает и даже больше заканчивает проезд в двери у Петра Венцека на финише. Квиа хорош. С Петром Венцеком, который вечно пытается свалить, так проехать, это многого стоит. И у Квиа очень хорошие шансы. Здесь Венцек был далековато. Торнар Квиа на опережение почти все перекладки делает. Венцек по краешку там цепляет внутренние зоны. Но каких-либо критических ошибок точно не было ни у лидера, ни у преследователя. You don't want to give him any inch because he'll take a mile, because that's what happens in all these battles. You make one error against him and he punishes you. And I think that's what happened to Kvia there. He went in so hot into that first corner that he kind of wobbled and bobbled in. And Wiańczek just did what he did all day. Just pours the smoke on, pours the speed on, and he got through all those outer zones. We'll switch him around. Now, anything can happen. We get halfway through a battle and often Ian and I will sit here in the tower and say, well, this looks like it's all wrapped up. The Drift Masters European Championship throws a spanner in the works. So never take your eye off it, because there is two halves to every battle. And we're about to see 50% of this one come off the line now as Kvia goes into the lead position. Сразу же смотрим ответный проезд. И вот сейчас будет интересно. As he heads into the lead position. Here we go. Wiańczek to chase in Kvia up to 70 miles an hour, and you can tell Wiańczek. Так, пошли в разгон. Хорош постановка Торнар Квиа. Петр Венцек вот на этот раз-то держится в базе и не отваливается от своего лидера. Перекладка синхронная, и Петр Венцек держится за своим лидером. Очень хорошо. Венцек на опережении и просто выносит с трассы Торнар Квиа. Что это было? Венцек переагрессировал и выпилил с трассы Торнар Квиа, чем, судя по всему, выпилил себя из топ-4. Очень жестко, но при этом очень эффектно. Сам не понял, что сделал. Слишком на опережение прыгнул Венцек, а там зона... там перед внешней вот этой аутсайд-зоной большой, там зона торможения. И Квиа оттормаживался, видимо, и, ну, то есть оттормозился. И уже поехал в дугу, а Венцек, ну, прыгал на опережение. Такая перекладка веры. Но выглядело жирно. Стажер на постановке здесь от 130 до 140 у них скорость. И первая дуга у них скорость больше сотки держится. Именно боком. Oh, he's way too ahead of him there by the looks of it. Exactly what I thought Peter done is what Peter did.
Но, очевидно, Венцик снес просто Квиа. А сейчас судьи, ну, скорее всего, судьи уже прямо сейчас высматривают, в какой именно момент это произошло, потому что вот там очень это пограничная зона, очень непонятная, где там заканчивается зона торможения и где пилот уже должен был нажать на педаль газа. И сейчас высматривают, сделал ли это, ну, то есть нажал ли на педаль Торн Арн Квиа. Потому что если Торн Арн Квиа за пределами уже зоны торможения еще не нажал на педаль, то эту ошибку засчитают ему, чего не хотелось бы, честно говоря. Но, учитывая отношение этого чемпионата к Петру Венцику, я не удивлюсь, если эту ошибку сейчас припишет Торн Арн Квиа. To be able to fix this, to see if they've got parts to put the suspension back on that car, because что-то там повреждено в подвеске, насколько я понимаю, у Торна Арн Квиа. И это не есть хорошо. That battle in the bag. It was done. It was done. And well, the results are coming in. Is it going to be official from the judges? And it is Tor Arne Kavia eliminates. Торн Арн Квиа единогласно проходит в топ-4. Е-бой, хочу я сказать, потому что Венцик немного надоел на подиуме с такой ездой. Ну, просто будем откровенны, Венцик не заслуживает с такой ездой подиума на каждом этапе. Тот же как раз-таки, кстати, Торн Арн Квиа едет прям не хуже. Итак, у нас сетка топ-4. Джек Шенахан против Джеймс Дина и Дуэйн Маккивер против Торн Арн Квиа. Вот такая вот парочка вторая, на которую вряд ли кто-то вообще ставил изначально. А я, кстати, напомню, что головню вынес Дуэйн Маккивер как раз. То есть для тех, кто что-то там говорил, что у головни изи-сетка, типа, вот, я пояснял, что Маккивер-то ни разу не изи, и Маккивер-то как бы с топ-32 прям попался ему плотничок. Сейчас, я так понимаю, будет опять небольшая пауза, я, может быть, на минутку поумолкну, чтобы попить водички. Points, that really tight championship. Oh, throw it in the bin because it's all about to change. If you're Jack Shanahan or James Dean, if you win this event right now, you're right back in the mix at the halfway point of the season. Even Kavia, because he's in the championship hunt, he may be P4, P5, he is still there. He said to me, this is only round 3, we've still got 3 more rounds to go. I can still make big moves in the championship. And could today be the day? And if you're Duane McKeever, you had a bad round in Austria, but you were top 8 in round 1. You're back into the mix of the top 5 of the championship after a pretty poor performance 2 weeks ago. So every one of these 4 drivers has an opportunity now to jump into 3rd, 2nd place in the championship and be right on the heels of Peter Wiańczek heading into the second half of the season. Is it scripted? I don't even think I'd believe it if it was. That's the weirdness of this. You couldn't make it up. You couldn't even force this. Well, here we go. We're no messing around. We're back down on the back end of the grid. We got the emotional fortitude to go through the rest of this because there's going to be a lot of craziness from here on out. Dave, you're going to have to find some somewhere, crack open a can of Red Bull and get some in you because we are going to need it today. Here we go. Shanahan versus Dean. Well, he's already taken down one Shanahan. Now he's got to do it all over again, but this time he's got to take down the guy that was the fastest, the cleanest, the best man around this circuit yesterday. Well, I'll put it one way. These guys have battled a lot. If you want to split who's won more, I'm thinking you're down the middle. Jack Shanahan has beaten James Dean in his national series. Jack Shanahan's been beaten by James Dean in Europe and national. We are set up for an incredible finale here in Falfors in Sweden. Don't go anywhere. It's time for the final 4.
Ladies and gentlemen, we started with 59 drivers from 23 countries this weekend on a brand new circuit that's never been used for drifting before. 24 hours of sunlight all day, every day. It's been taking its toll on the teams, but it hasn't taken its toll on the driving, because we head to the Final Four with two men who have lots of accolades. James Dean, US champion, European champion, Irish champion. Jack Shannon, Irish champion, multiple UK champion, multiple podiums in Europe. They live 1 kilometer from each other in a small town in Ireland, but right now they're going to want to be even closer than that in this battle, as it is James Dean chasing in Jack Shannon. We've seen this battle many times before, so if you want to set your record button, now is the time to do it, because they're going to put on a show here. Shannon and Dean for a spot in the final. Here we go. Хорошо знакомая нам парочка. Джек Шенахан против Джеймса Дина. Пилоты готовы стартовать и делают это. Джек Шенахан в роли лидера на разгоне. Постановка Джеймс Дин хорошо ставится в заднее крыло. Синхронная перекладка. Джек Шенахан хорош, собирает все зоны. Пока ничего не пропустил. Джеймс Дин опоздал на перекладке, зависелся в базе у Шенахана и не оставил себе места, просто потерялся в дыму. Джек Шенахан тем временем заканчивает проезд в роли лидера, а Джеймс Дин все себе испортил. Очень обидно. Well, we'll have a look at the replay, but this is very knife-edge stuff. As they go into that first corner, Shanahan puts on a smoke show. Dean stays with him. Nice pace through the first corner, but as he starts to lose him, Dean makes a very early transition here, as you can see, on the inside curb, trying to catch up with Shanahan. Can't get it done. Now watch the rear of Dean's car. He washes past Shanahan at this point of the circuit. Washes very, very wide. Almost goes off the circuit. Has to dial it off. Bounces across the circuit. That's a big error from James Dean in the chase. Да, не факт, что в дыму он потерялся. Просто почему-то зависелся Джеймс Дин, подзавис и вылетел на внешку, и все это ему поломало. I'm wondering, is that car 110%? Took a few hits, a few beats and bashes over this weekend. We did hear, word from Top-32 that the clutch in James Dean's car was giving issues. They were working on it. I'm not saying that's the issue here, but it looked to me like as he came through that hairpin, he just couldn't get the power down to get back out of that corner. Jack Shannon, no such issues. He was having issues with the car earlier as well, but that car is absolutely flying now, and you can see his one of his mechanics on the team, Liam there, who was actually in charge of putting down a lot of the concrete here last night. He helped the local team, one of the Shanahan crew, to get all that extra piece of concrete to save the drivers breaking wheels and debeating off the edge of the circuit. And now Liam cooling down that GT86 to make sure that it's ready for battle action against James Dean. Прям очень эффективно, конечно, просто воздуходуйкой на сухую обливать вентиляторы. Швеция — это у нас пустыня, что ли, с каких-то пор, что там воды нет. James pulls to the line, and we can see scenes down there from in the paddock of Kavir's team getting that car repaired. That is the hot pits Тут у нас какие-то экстренные оживления подвески Торнар Квия. И я очень надеюсь, что не успеют. Не хотелось бы Байранов в топ-4. И уж тем более to nail it to Dean's door here, and he's going through to his first final of the year. But easier said than done. Easier said than done. And well, we wait for the thumbs up. Look at that, Shanahan holding back on that line. He's been doing this all weekend. It's a new tactic here at Drift Masters, guys. Just hanging back and letting them creep through that start line. They can creep in that chase position. And there поехали. Второй проезд. Вот эта постановка от обоих пилотов. Причем Джек Шенахан абсолютно безбашенная постановка в базу. Держится после первой перекладки, синхронно все сделано. Чуть больше угла зауглился Джеймс Дин. Собирает все зоны. Джек Шенахан не отпускает вообще ни на сантиметр Джеймса Дина. И уже последняя внешняя зона. Смотрите, что он вытворяет просто.
Финиширует. Финиширует феноменально пилоты. Джек Шенахан могет. Он за весь прошлый сезон, походу, и за все предыдущие вообще сезоны почувствовал в себе силы мстить Дину. Это второй по крутости за сегодня проезд. Has been in more battles probably than anybody on the grid, right? That's probably a fair statement at this point. Considering how good he is, he's always in more than anyone else. He could only try and throw massive angle at every corner. That's totally legal, he's allowed to do that. But Shanahan could have got caught at any corner there. And right at the end, he smashes Dean's door and says, look, we're good friends, but I need a podium here, so see you later, buddy. And I think Jack Shanahan, regardless of the outcome in the final, has guaranteed himself a trophy today. James Dean said, I threw everything I could at that, but what more could I do? You were on me right from the start, Jack Shanahan. And James Dean, two neighbors, Конечно, подождем решения судей. You know what? Now one of these guys is going to go to the final. Я думаю, тут все понятно. И в финал у нас проходит Джек Шенахан. Но Джеймса Дина мы еще тоже увидим в борьбе за третье место. Все-таки, хоть и третье, но все-таки подиум. Теперь ждем информации, что там у нас с Торнарн Квия. But Jack Shanahan is in the final. Who will join him? Will it be McKeever, someone he's battled many times before? Or will it be Kvia to split the Irish on the podium and say, no, I need a bit of luck here, guys. I've been doing this for years, and the car breaks down or falls apart every single time. In Austria, had Viansek on the road. Car shuts down. You can see Connor Shanahan in under Kvia's car. Everybody wants to get Kvia back out on the track. And that's what makes drifting so much more unique than everything else. Is the fact that they want each other's competitors to go. You see Dwayne McKeever waiting patiently. Дуэйн Маккивер тоже, естественно, ждет, ожидает исхода вот этой вот эпопеи с подвеской у Торнарн Квия. Да, давайте без байранов. Kvia back on the line, and as you say, McKeever will want to battle Kvia. He'll want to вроде take как him ставят down на in a место fair battle. He колесо. won't want to buy run. He won't want to just fluke this and win it in any other Я way. He'll очень want to do надеюсь, the что это damage. He'll значит, want to что мы prove to все-таки everyone watching увидим online. полноценный Everyone's sitting in заезд. that grandstand. He is the man Слушайте, а to что за beat. мотор-то? Right А, now, это he V8 is какой-то. equally as fast, has the good line as Jack Shanahan. You know what, Kvia, if he gets this car going, which he's never been able to do, he always seems to bow out on a mechanical, and that's the end of that. If he gets this car going, he is going to be pumped here. He's going up against McKeever. He knows McKeever is absolutely flying. You can see McKeever getting a little hug to the Starline Marshal there, saying, I want this Norwegian guy on the line right now. He wants to go toe-to-toe here. Yeah, he certainly does. Look at this now. The team's starting to really panic, starting frantic moves. You can see the back end's already on the floor. Off of those axle stands, the side skirt gets a few zip ties, cosmetics to hold it together. Look at this now. They start to try and align it. These plates used with two tape measures to align the front wheels. Shanahan in there. He'll want him to get himself in the mix, and he'll want him out there battling. McKeever gets into the car, straps himself in. Sooner or later, we're going to see that clock start ticking down. Connor Shanahan, who's just been eliminated in the top 8 and is second in the championship, Дуэйн Маккивер, я так понимаю, что уже на линии старта фактически стоит. А тут еще схождение решили покрутить. Но, опять же, в крэше-то виноват был не Квия. И было бы супер несправедливо, если бы Квия не дали выехать сейчас на этот заезд. При этом я не вижу, кстати, ни таймеров, ничего.
pandemonium, but this is organized pandemonium. They all know what they've got to do. They want to get this car dialed. They want to see Kvyat on track. He's had nothing but bad luck for the last 2 years. Kvyat's in the car now. He's strapped in. He's ready to go. They just have to align this car, drop that bonnet, and send him straight to the они, warm-up конечно, area. молодцы, что они Time is приложили ticking там down. McKeever's пластины, getting ready in the car. смотрят The схождение. drama builds once again. We're going to have some new faces on То, the что им podium here сейчас in надо Sweden. It's поправить, shaking up the whole будет pack. The rain схождение. coming down. А, у The них edge of the сверху track крутят destroying стяги. cars. Yesterday we have cars Я spinning вот in the думал, air. как они But it собрались comes туда down залазить, to чтобы крутить 3 тяги, remaining competitors. We чтобы will see поправить это James схождение. Dean go up against the loser of the battle of Kvyat and McKeever for third step on the podium. But right now, both McKeever and Kvyat want to be in that final against Jack Shanahan. McKeever's ready. Is Kvyat ready? Well, we're very close, very close. Some final adjustments being done, some air pressure being done on the back of the car, making sure everything, all the wheel nuts are tight. Kvyat says, just give me a chance. Let me get out to a battle once this year where I can actually lose on track rather than in the pits. And right now he looks confident. Oh, the gloves are on, Dave, and you can see McKeever now in the car, a few meters ahead in that hot pit, waiting to go, waiting to get the signal to go to warm the tyres. As soon as this car is aligned and ready to rock and roll, Kvyat will be off and he will be hungry because he knows he was on the ropes, but he managed to take down Vincek. Vincek got lost in his smoke. He put Vincek on the ropes before. He knows he has it. He now has the tool to do the job. And there we go. Liam Keen, look, Так, мотор запущен. The bonnet gets shut. Но One еще last не little все. final adjustment. One little tweak of the steering arm to get that alignment perfect. And Connor Shannon kicks away tools, suspension parts that are bent and broken. Can Kvyat slam that bonnet and go to the start line against Dwayne McKeever and start warming up those tires? It looks like the bonnet's going down. They're very close to the clock here that they were allowed by the marshals, and he's off. Kvyat's ready. He's heading towards the start line. Давай, давай, давай. Торнар Кvyat. Obviously he's broken the steering. Я в Not тебя his верю, fault, мужик. remember, that the damage was done to the car, so therefore allowed his time by the marshals to get it ready, but not all the time in the world, and he was pretty close, and the car is moving, and it looks like Kvyat, I think he's ready to go here. Kvyat очень tell you what, хорош. Dave, he will be pumped with adrenaline right now. He will want this more than anything. He knows McKeever, well, he's a sturdy competitor, but he has it. Kvyat, we've seen him do some damage before, and here we go. He's going to pull up behind McKeever and say, Ну и Маккивер не мальчик. Маккивер, по-моему, представитель BDC, британского чемпионата. Если я ничего не путаю. Если путаю, поправьте меня в комментах. He tips the visor down just slightly and says, we did it. I'm ready. We did it. I'm ready. So both of these boys going to warm up the cars now. This is two guys who want more than anything to take home a trophy. Это мы еще в зону прогрева только выехали. And McKeever's not had the best start to the year. Didn't get to compete in his own car at round 1. Had to borrow a car. His round 2 ends in the top 32 with some understeer. Here he is with a shot at getting in the final of round 3. Kvyat, mechanical failures, almost had Connor Shanahan beaten Mondello, makes an error, mechanical errors over the years. Both cars ready to go, both drivers ready to go. This is what I love about this sport, ready to go. Who's going to go to meet Jack Shanahan in the final? Will it be McKeever? Will it be Kvyat? McKeever's the higher qualifier. He will lead them in. Well, here we go. Start line marshal Marcin takes a quick look around the car, gives him a little pat on the bonnet, hypes him up a little bit more, as if Kvyat needs any more hyping. It will be Ireland versus Norway. Дуэйн Маккивер против Торн Арн Кvyat. On either one of these drivers to take this through to the final. I'll tell you one thing, regardless of what happens, find me a championship anywhere in the world that has the drama of Drift Я Masters, очень рассчитываю на очень крутой заезд. Here we go. Cars into gear, up to the first corner. McKeever to lead in Kvyat, and Kvyat is all over. Маккивер набирает скорость, резкая постановка Торнарн Кvyat в хороший угол тоже ставится за своим лидером и приближается к нему в дверь. Перекладка синхронная. И Кvyat не отпускает Маккивера, немного запаздывает на перекладке, вот здесь подотваливается, но сейчас будет догонять в зоне торможения перед последней аутсайд-зоной.
Не сказать, что сильно приблизился Квия к Маккиверу. Я, честно говоря, ожидал немного другого. Но Маккивер хорош, очень хорош. Хотя вот здесь была touch-and-go мимо внутренний. Внешнюю зону там колесом еле цепанул одним. Вот здесь полностью. Ну и дальше уже там нормально поехал. По-моему, дальше проблем не... Хотя вот здесь тоже фактически мимо внутренней зоны. Торнарн Квия вот тут опоздал на перекладке, подзавис. И там уже до этого, конечно, было расстояние, но его можно было как раз нивелировать в этом месте. А он, наоборот, только усугубил всю историю, к сожалению. And I would not want to judge this one. I would not want to be the man to decide who goes through to the final or goes through to the third and fourth place playoff. Well, I'll tell you one thing. Right now, McKeever is in a position where if he goes close on this whole run, he's going to the final to face Jack Shannon. And McKeever's feeling confident because he's done a great lead run. I think Kvyat's going in with a couple of wobbles on that chase. He's got to be extremely good here. He certainly has. He's got to be more than extremely good. I think Kvyat's going to throw everything and the kitchen sink at this one. Both these guys qualifying high in the 90s. McKeever was the higher qualifier, had the cleaner lead line. Так, давайте сигнал на старт. Второй проезд. Маккивер намного раньше трогается. И Торнарн Квия уже на постановке. Резко в угол. Маккивер хорош. В стабильный угол сразу же кидает машину. Держится за Квия. Квия собирает внешние зоны. Первую, вторую, третью. Внутреннюю немного промахивается. А Маккивер держится в базе. Вот на опережение перекладывается к последней аутсайд-зоне и финиширует в двери с чуть-чуть меньшим углом, чем у Торнарн Квия. Но в целом как будто бы этот проезд был поближе. Чуть меньше угол у Маккивера. Чуть запаздывал тоже на перекладке, зато приближался к Квия. А Квия внутренние зоны тоже пропустил. Но хотя бы собрал все внешние. Только к финишу Маккивер уже на опережение переложился и финишную дугу прессовал прям как мог Торнарн Квия. А Квия как раз финишную дугу что-то узковато поехал. I think Kvyat will just be happy to have been back in the mix and got that car back out to do the battle because he's gone down so many times due to mechanical failure. Well, the results are coming in and you can see Kevin. Do you know, I was just thinking, я думаю, сейчас еще будут просмотры повторов. Kevin O'Connell's pensive face. We haven't seen a one more time Каких-то очевидных ошибок не было у пилотов. at least 2 hours, so why don't we just have a one more time? It's not like the sun's going to go down, is it, Dave? Well, we can keep going here till September. One more time, в принципе, мог бы быть. Квия мог бы получше проехать. И в данной ситуации One more time это мог бы быть шанс для Квия, потому что сейчас не на его стороне преимущество явно. One more time, Дуэйн Маккивер и Торнарн Квия. И это с одной стороны круто, а с другой стороны нам сейчас придется ждать. Потому что у нас нет просто-напросто других пар. Нам по-любому придется ждать этот заезд. А потом еще раз придется ждать, пока кто-то из этих пилотов будет еще раз переобуваться и готовиться к заезду за третье место. Короче, вот эти
Топ-4 вот этот, это, наверное, самые долгие, самые большие паузы. Но объяснение судей тут по поводу заездов, я думаю, особо не имеет смысла. Объяснение именно как объяснение, потому что заезды, да, они были довольно симметричные, это и без объяснений. Видно было, очевидно и понятно. You really are splitting hairs. It would have been very, very difficult, in our opinion, to pull a winner out of those, because you could have picked either one of them from that fantastic driving, and we just have to see him go one more time. Well, you know what? Так, я, соответственно, с вашего позволения, еще минутку передохну тогда, пока сейчас будут разговоры, скорее всего, будет реклама. И минут 5, я думаю, у нас... Минут 5 у нас 100% есть, скорее всего, минут все 10, наверное. Пока сейчас будут переобувать пилотов. Хотя, мне кажется, уже пора в дрифт-сериях профессиональных вводить вот этот регламент на переобувку и ограничивать 5 минутами. Потому что переобуть уж 2 колеса за 5 минут — это более чем реально. Их вообще переобувают там 2 минуты. Даже не 2, наверное, а минуту. Но при этом ждать мы будем, как мне кажется, минут 10. Tor, that was a crazy battle with Peter. I know your emotions must be running so high right now. Your team have done an incredible job of getting your car back together. I know when you bend a steering arm, sometimes it doesn't always go back the same way. Is the car driving as good as it was? No, definitely not driving as good as it was. I had a hard time with Dwayne, but I could keep up with him on pace, but it was hard to manage the car. But now I know about the issues, and now I just gotta try my best again. You took my next question was, is there any change of strategy for this, or is it just to hold on, have a good time, and hopefully get the win? Just full throttle. There's no strategy, no games. We're here for the long run, so yeah, just having fun, and my crew is killing it, fixing the car in no time, so I'm super happy. Delighted. Well, good luck. You know what, if you've got a local mechanic and he tells you that if you're getting some suspension alignment or maybe some suspension arm changes or some tire changing, it'll probably take about a day to do that. These boys are knocking it out in about 2 minutes. I want to go back to what you were saying about the old pit stopperoo there. You come in, hot on the handbrake, pulls forward, jacks up, tyres on, fuels in. No pit stop has ever, there's never been a cooler pit stop than this. F1 will be contacting Kvyat's team at the end of the weekend. They'll be saying, you want some jobs? They'll be saying, Max Verstappen, can you handbrake into the pit area just for a bit of style, please? Well, Kvyat's nailed that. He's got to nail another battle against Dwayne McKeever, and McKeever is putting some fresh tyres and fuel in his car, so it's going to be back to square one again. It certainly is, and it goes back, and I think Kvyat answered that question that I was asking as well before Becky went down and did that interview, was, is there anything wrong with the car? And yeah, it isn't 110%, but now he knows those little demons. He knows how to fight them. He knows what he needs to do to get around them. So maybe now, in this one more time battle, he can go even closer because he knows how the car's going to react. When you think about it logically, right, you're sending a guy out to go battle a meter from another car at 80 miles an hour after he's been in quite a serious accident and crashed his car 20 minutes before that, and everyone says, that's absolutely normal. That's fine. Just do that normal. That's fine by me. Carry on. Have fun. Yeah, while you're doing it. Have fun. Go out there in your broken car and throw it in at 80 miles an hour. Have some fun. Enjoy yourself. Yeah, have a great time. Remember, if you're not smiling, you're doing it wrong. What a sport. We've seen it all today. I've absolutely loved it from start to finish. Sweden has delivered. The fans have delivered. Amazing people here from all over Scandinavia coming to say hello. We've been hanging out with them all weekend. Crazy people, crazy big fans of drifting, and I think our drivers from Drift Masters have definitely rewarded them coming here by putting on an amazing show. That show is now far from over. We've got 3 more battles at minimum to go. We're going to have this one more time battle between Dwayne and Kvyat, and then we're going to see who faces Jack Shannon in the final. James Dean's sitting there going, well, sorry guys, I'd really like that 3rd place trophy if possible, so I'm going to decimate everyone. Whoever's there on the line. I don't really care. If it's Kvyat, McKeever, I can kind of beat them both. Yep, I'll take them both down, just for the trophy and to stand on the podium. And we talk about the championship order. Viansek goes out top 8, Shanahan Connor goes out top 8. Now all the boys in 3rd, 4th and 5th are climbing back up the leaderboard right in time for the second half of the season. Beautiful stuff.
the halftime show in the middle of the season will be pretty special. Everyone's the same score. Торнар Квия, я так понимаю, готов уже, судя по всему, давно к заезду. Но, как я и говорил, на этот раз Маккивера мы будем ждать. Маккивер тоже уже переобут. Yeah, we certainly are. So there we go. McKeever out of the hot pits. Down he comes to the back end of the circuit here to warm up the tyres in the tyre warming area. And I take a quick cheeky look over my shoulder and I can see him appearing into that area. He's going to pull alongside Kvyat. And, well, I just don't even know now. How do you predict this? Yeah, I just don't know. Because ну давайте, в зону прогрева. Сейчас нас пока выпустят. Kvyat gets it one more time. Yeah. Now Kvyat's got more confidence. He's learned more about his car, what he's got to drive around. He's a tough competitor to come up against. I think we just throw the dice here. And I mean, the great thing is we don't need to know what's going on. We don't need to make a decision. We just get to sit back and watch two of the best in the business put on a show. I might add that how ridiculous is the level of driving in Europe right now when it comes to drifting. Because I'm just going to go out there on a limb and say, best in the world right now. The level of the tracks are so challenging. They're so unnatural, so different. Every track has its own little nuances that makes it so, you know, none of the tracks that we run, any of them for the whole year, are even in any way similar. No, none of them. So you're really testing the drivers here because there's so much variety on circuits, so much they have to adapt to, and the machines they're running now are over, 700, 800, 900 horsepower, fully gripped up. These are drag cars with extra lock kits, basically, and they are making it look so easy. Well, here we go. Time to find out who's got what it takes. Plug out my emotions for a while because I'm going to be a mess at the end of this because there's going to be so much hysteria over who wins this because both of these guys have wanted that final position so badly. Oh, he's shaking his head. I think he's shaking his head saying, here we go again. I think he's a little nervous. I think he thought he might have had Kvyat in that first battle. Так я напоминаю, что мы смотрим перезаезд Дуэйна Маккивера с Торнар Квия. Это у нас полуфинал. Вторая пара топ-4. Борьба за выход в финал. Дуэйн Маккивер в роли лидера. Пилоты стартуют. Хорошо, Квия ставится чуть раньше даже Маккивера. Сразу в огромный угол. Догоняет Маккивера, щемит в дверь. Синхронная перекладка. Маккивер одно колесо за пределами трассы. Не критично. Торнар Квия, разворот. Зачем? Как вообще это получилось? Как обидно-то. Дуэйн Маккивер финиширует, завершает проезд свой в роли лидера. Почему? Зачем он развернулся? Все очень хорошо шло у Торнар Квия. И вот тут что-то пошло не так. Тут зона торможения. И... да. Маккивер слишком сильно сбрасывал скорость. Кстати, это еще может быть и не ошибка Торнар Квия. Это, опять же, на повторах рассмотрят судьи, до какого момента там зона торможения. И в какой момент пилот уже должен был нажимать на педаль газа. Что вот здесь Маккивер нажал на педаль. А Торнар Квия, получается, разница в скорости была немного большая. И, ну, просто пришлось оттормаживаться ему. И просто перетормозил и развернулся. То есть просто инерцией утащила машину. У Квия было больше скорости, больше инерции, соответственно. И его просто утащило. Получается, там зона торможения. Маккивер, когда начал снижать скорость, а Торнар Квия, чтобы его догнать, скорость начал снижать попозже. И вот, видимо, в этом немного ошибся. Если не ошибся Маккивер с моментом
выхода из зоны торможения. Это мы уже узнаем из решения судей. А пока посмотрим второй проезд. Давай, гол, поехали. Макивер за Торнарнкве. Торнарнкве ставится не супер резко. Собирает внутренний клип, внешний. Макивер синхронно перекладывается, остается в базе после перекладки у Торнарнкве. Здесь также перекладка синхронная в меньшем угле, но сохраняет расстояние до лидера и перекладывается в финишную дугу еще ближе. Завершает в двери у Торнарнкве. И это стоящий парный проезд, стоящий внимания. Вопрос остается только в одном. В чью вину спишут вот ту историю в первом проезде с разворотом Квия? Не думайте, что разворот Квия такой однозначный. Ну, 50, ну как 50, не 50, 80 на 20, наверное, конечно, разворот есть разворот, но и ошибка лидера могла быть причиной того разворота. Для этого есть судьи, и посмотрим, что они сейчас скажут по этому поводу. I heard a woo from Kevin O'Connell as they came across the finish line. You don't get a woo out of Kevin O'Connell. Something's happened up there in he ain't Ric Flair. You don't get a woo that easy from Kevin O'Connell. Here we go for a spot in the final. And there you have it. Дуэйн Маккивер проходит в финал. But his team are exhausted. They better get back up again because they're going to put another set of tires on that car. He is going up against James Dean in the third. Это означает, что все-таки Торнарнкви ошибся сам с торможением. To be honest, grew the Irish drift scene with their rivalry over the last 5 to 8 years. Well, they're going on the biggest stage. Переждал, пересидел, получается. И теперь мы еще раз будем ждать, пока будут переобувать Торнарнкве для того, чтобы он смог выехать в заезд за третье место. И уже столько времени прошло, что я уже чуть было не забыл, кто там ждет его в битве за третье место. А в битве за третье место ждет его никто иной, как Джеймс Дин. А Дуэйна Маккивера в финале ждет Джек Шенахан. Это будет интересненько. И финал разнообразный, хотя бы не одни и те же имена. И за третье место борьба тоже. Но придется подождать. За третье место Джеймс Дин против Торнарнкве. За первое-второе место Джек Шенахан против Дуэйна Маккивера. Ждем, пока переобует Торнарнкве. Я думаю, Джеймс Дин уже давно готов. Profile time these two guys have met in the history of their careers. We're about to watch it all unfold in the next couple of minutes. Fresh tires and fuel being prepared, and I was about to say the sun setting here in Sweden, but that would be a lie. It doesn't set, it doesn't set for another 3 months, I think. So we can go here all night or day or whatever they call it here. But it's amazing. The weather comes good right for the finals. We had a little bit of rain earlier on. It chopped up our top 32. James Dean is ready. He's got the car ready. He's all smiles. Look at the smile on his face. He's ready to go here. Well, Becky is down with James Dean. He's all smiles, Becky. He must be looking forward to this one. He's going up against Kavia, and these guys get on very well behind the scenes. But there is a third step on the podium up for grabs here. How's he feeling? James Dean, obviously this has been a big day for you. I know you've had some car troubles, but it feels great to get yourself back up there and potentially get a spot on the podium. Sorry, you've got Torrein Kavia next. That's a big opponent. Are you looking forward to it? Yeah, definitely looking forward to it. It's been a challenging day for me personally, just trying to get used to the car on this track and just get in the groove. But I was feeling better and better as the fair play to Dwayne. As the day was going on, I felt like we had a great battle with Conor Shanahan and then his brother Jack. I just tried to push a little harder and we got understeer while trying to catch Jack.
you know, coming into the slower section, and I just lost the front end, so I kind of threw it away myself. But hopefully we can push hard here now, put on a good show for everyone that's watching, and see what happens. But Thor is driving amazing as well, always is. I think it's going to be a good battle. It must be incredible to see the level of driving just creeping up and up and up every single year. This year, do you feel like it's the best it's ever been? Yeah, so we were just chatting before the top 8 started, just all of us drivers chilling on the wall, myself and the Shanahans and Dwayne and Juha, and we're like, whoa, what a top 8. Like, nobody had an easy battle. As you can see watching on track, the action is unreal. People are pushing hard, taking risks like never before, and that's what you have to do. You know, sometimes it works, other times it doesn't. Didn't work for us today, but I really enjoyed trying my best. Thank you so much, James, and good luck for your next battle. Thank you. Well, there he is. James Dean's heading on to this third and fourth. Do you know what I love about that, and I really deciphered from that, is that I would have, and I mean, if you've watched drifting for a very long time, which we have, you know, and a lot of times it can be quite formulaic. It can be the best drivers. Sometimes they'll win an event without pushing 100%, just by being consistent, just by staying on the track and getting the zones. What James Dean is alluding to there is that even the machines of the sport, like James Dean, are now making errors because they have to take risks and be uncomfortable on track because their competition is so high. And that means that nobody's having an easy run of this, and none of the battles are so predictable. And we've been enjoying it all year, and we've been sitting here, you know, it's great because the pendulum swings one way or the other, you don't know who's going to win. And that's what the fans want, that's what we want. But from a driver's perspective, it must give a lot of hope to the drivers coming through the ranks that these drivers, who they've idolized for years, are struggling with the level also because it's risen so high. And when people like James Dean, who have won everything, are sort of, you know, really pushing to an uncomfortable area to try and get third step on the podium or through a top 4 or through a top 8 all the way back to 32. This means we are watching the best in the business right now go up against each other. And it doesn't mean that any drivers got better or worse. Так, у нас пилоты в сборе. And we are sitting back watching, I think, the peak Минус of this уши там, наверное, сейчас у кого-то. I think there's more to go. Надеюсь, никто в наушниках не смотрел. В зону прогрева сейчас у нас поедут наши персонажи. И в итоге еще 2 минутки буквально, и мы наконец-то увидим заезд за 3-е место. Here we are in a beautiful, sunny Fall Fours in Sweden. It's round 3 of the Drift Masters European Championship, and it has been the emotional and physical roller coaster that all the rounds have been. The fans, the shade has now, you know, sun's dropped behind the grandstand. They're feeling a little bit cooler. But two people that are not feeling so cool right now and get a little hot under the collar are Tor and Kavia from Norway and James Dean from Ireland. Third step on the podium up for grabs between both of these drivers. And in any other day, you would say James Dean goes in here with all the accolades, all the trophies, all the wins behind him. He should be very confident. But from his interview, as he said, the luck of the Irish isn't always on his side this year because everybody else has got so good. Kavia, he's had so many mechanical issues, so many heartbreak moments, so many drives home from the event with the head down in the van and thinking it'll be better next time. If he beats James Dean here today and Peter Wieńczek and gets third step on the podium, he might just retire tonight at the bar. Well, I can tell you one thing. Kavia and his crew will definitely be at the bar after this event tonight because those guys have deserved a beer, and so has every single driver on the grid today because they have pushed the level of Drift Masters this Поехали, поехали в зону прогрева. The whole level of the championship has raised tenfold once again. We brought them to a brand new circuit in the middle of Sweden, and we said, here's a new one for you, let's try this one. Unfazed, these guys brought the show. They brought the skill, the talent, the teams, they brought everything to it, and we have been blessed with unbeatable, incredible battles. Well, you're sitting here and you're watching the most competitive drift series in the history of the sport, with the best drivers in the history of the sport going head to head and making each other feel uncomfortable and pushing each other off and through the track, and it's incredible. I mean, for me as a fan, and I thought I'd seen it all in the sport, I thought you'd watched every type of battle, every outcome. I sit here just like everyone else watching these two competitors come to the line.
В самом конце вот этот топ-4 аж иногда поднапрягать начинает. По времени топ-4 длится, как будто это топ-16. При этом всего 4 заезда. Джеймс Дин против Торна Арнквиа в битве за 3-е место. Поехали. Джеймс Дин в роли лидера, конечно же. С флипа хорошая постановка. Стабильный угол. Торна Арнквиа тем временем-то не стесняется, ставится сразу в базу. Синхронная перекладка за Джеймсом Дином. Чуть меньше угол, но зато не отстает. За счет этого синхронная перекладка. Дальше Джеймс Дин, одно колесо, выезжает за трассу. И уже перекладка в финишную аутсайд-зону. Торна Арнквиа держится в переднем колесе до самого финиша. Очень хорошо. За Джеймсом Дином, я смотрю, все не стесняются ехать. Все просто, видимо, из-за того, что понимают, что Джеймс Дин супер стабильный. И относительно легко ехать за таким лидером. Просто нажимаешь в пол и просто всегда едешь в пол. Посмотрите на проезд, он супер ровный. Нет никаких ни коррекций, ничего. Причем, естественно, не у лидера особо. И, соответственно, у преследователя нет никаких коррекций, потому что зачем ему корректироваться, когда лидер едет супер ровно. И вот этот даже выезд за линию, за пределы трассы одним колесом. Я даже не знаю, насколько это считается за выезд, потому что вообще ни на что не повлияло. Да и как будто бы по линии даже проехал, а не выехал за линию. Джеймс Дин. Проезд лидером не идеальный по зонам. Что-то там Джеймс Дин не взял в начале. Но однозначно на 90+. И Торна Арнквиа хорош. Очень хорош. Очень хорошо исполнил. Очень ровно ехал. С постановки. Не стеснялся. Меняемся местами. Торна Арнквиа. И преследовать его будет Джеймс Дин. И по итогу этого проезда мы узнаем, кто у нас из этих двух пилотов все-таки попадает на подиум. Постановка резкая. Торна Арнквиа. Джеймс Дин зачем-то оставляет расстояние немного, но нивелирует его в процессе. Перекладывается синхронно, догоняет немного Торна Арнквиа, но не приближается на экстремальные какие-то расстояния. Держится в корпусе, а то и больше на опережение. Перекладка перед последней дугой. И вот тут уже в переднем колесе до самого финиша. Вот последняя дуга. Последняя дуга очень хорошо. Очень жалко, что не всю трассу вот так вот. То есть включил агрессора Джеймс Дин только на последней дуге почему-то. А всю трассу держался на почтительном таком расстоянии, я вам скажу. И Торна Арнквиа был поближе всю трассу. Всю трассу Торна Арнквиа был прям поближе к Джеймс Дину. Вот последняя перекладка, это, конечно, супер жирно. На опережение, в бампер. Все как надо. И... Торн Арнквиа. Третье место. Объезжает Джеймса Дина и попадает на подиум. Торн Арнквиа с учетом предыдущих этапов, это заслуженный подиум.
Это заслуженный подиум Торна Арнквия. Джеймс Дин обидненько, но переживет. Надо было с Шенаханом бороться. Ехал бы тогда на подиум за первое-второе место. Чё? Да и здесь мог бы побороться. Не очень непонятно, почему, получается, со старта Джеймс Дин отпустил Торна Арнквия, потому что уже с постановки расстояние было многовато для заезда за подиум. A lot of investment and a lot of hardship to get back to being on this level with these guys. And he said, this year's the year. I feel confident. I have the package. I have the crew. He said, I just need that podium to seal the deal. You know, roll it all up like the pizza. Квия, конечно же, счастлив. Тем более после крэша с Венциком и там вообще непонятной ситуации, поедет, не поедет. В итоге поехал, в итоге на подиум. Офигеть, развал, схождение. Вот по рулеточке, и на подиум. We have got the last two runs of the day. Jack Shanahan against Dwayne McKeever. Two men who have represented the sport in Ireland right across the world will go head to head on the biggest stage of them all. Ladies and gentlemen, get ready for the final. Финал. Наконец-то. Хорошо, что тут уже должны давно быть готовы, по идее, пилоты. И я надеюсь, нам не придется ничего ждать. Да, Дуэйн Маккивер тоже, он стоит, ждет своей очереди в зону прогрева. Has the level got too high? Am I not at the races? Well, now they are in the final. Two of the fastest drivers on the track, qualifying first and qualifying second. 99 points in qualifying for Shannon, 98 points for McKeever. They've bossed this track. They want that top step on the podium. 99 points. Это получается у нас первые два места квалификации едут в финале. Джек Шенахан против Дуэйна Маккивера. As they head into this final battle in Sweden. It's round 3. They've cooled the cars down, they've warmed the tires. These guys know each other's driving styles. 99 баллов в квалификации Джека Шенахана против 98 баллов в квалификации Дуэйна Маккивера. В квалификации на 1 балл оказался сильнее Джек Шенахан. А сейчас мы посмотрим, кто окажется сильнее в парных заездах. Постановка резкая Джека Шенахана в огромный угол. Дуэйн Маккивер немного постеснялся. Ставится сразу в базу и, наверное, зря, потому что отставание растет между машинами. Шенахан передними колесами выехал за пределы трассы, но при этом нарастил только расстояние с Маккивером. Тем временем Маккивер уже нивелировал все к финишу и в последней дуге прижался в дверь к Джеку Шенахану. Заезд хорош, но агрессии было больше не Дуэйна Маккивера даже. Как будто бы агрессии было больше от Джека Шенахана, который ехал лидером. Очень агрессивный заезд. И первую часть трассы расстояние между машинами росло. Хотя вот Джек Шенахан абсолютно пропустил внешний клиппинг-поинт, заехал передними колесами за пределы трассы. А вот к зоне торможения уже Маккивер нивелировал расстояние и к финишу оказался в двери у Джека Шенахана. Ну, Шенахану сейчас придется постараться, но мы прекрасно знаем, что он может, и мы видели уже, что он может. Well, I think we're 1 moment, 1/2 second away from an off here, of someone going off the track, or all being over in an instant. You cannot predict this one. No, you certainly can't. You certainly can't. And we await the arrival of Jack Shanahan to the line. McKeever pulls up. Well, maybe he thought he was out of that one, but I'm pretty sure that I see a massive mistake from Jack Shanahan in that lead position.
what Shanahan got here, he needs to put the chase of a life on. But is it already too late, Dave? Well, this is it. It's all down to this run. McKeever will be in the lead position. Shanahan in the chase. Так, у нас пилоты наконец-то добрались до линии старта, оба. Shannon's given himself a big run in here. He's got the faster car, I believe, but can he control it? Can he keep it moving? He's missed zones. He's made errors in his lead run. McKeever's got to keep it clein here. И это последний проезд сегодняшнего дня должен быть, в котором Джек Шенахан будет преследовать Дуэйна МакКивера прямо сейчас. Пилоты набирают скорость, постановка МакКивера. Джек Шенахан ставится сразу в базе и уже в первой дуге едет в переднем крыле. Синхронная перекладка, и держится Джек Шенахан в двери у Дуэйна МакКивера. Синхроннейшая перекладка и к зоне торможения, и на опережение перекладка в зону аутсайд зоны перед финишем. И вот это финиш. Вот это финиш, и вот это проезд вторым номером. Я думаю, никакими ОМТ здесь не пахнет. Или у кого-то другое мнение есть? That was an incredible, unbelievable chase run from Jack Shanahan. Look at this. Is that the closest we've seen anyone? He was so close, I thought they made contact, but he was perfect. Now watch this as they come through the center section of the track. Shanahan's lost in the smoke here, but the transition, I didn't know where Shanahan was. I thought he had lost it, but look at this dive from Shanahan. He goes over the curb and fires down the inside of Dwayne McKeever, taking it up. Да, пацаны, я полностью очень согласен. Шенахан сегодня прям, да не только сегодня, кстати, вот Джек после прошлого сезона в РДС, он до этого так не ехал в Drift Masters, я вам скажу. Если повспоминать предыдущие сезоны Drift Masters, Шенахан там особо-то и до подиума не доезжал так часто. Особенно те сезоны, где тоже, когда ехал Джеймс Дин, Винсик, и вот это была вечная борьба между ними. Джек, Шенахан и Конор тоже были, скажем так, в... Как это называется? То есть в топ-пилотах, но не настолько стабильно появлялись на подиуме. Я думаю, в этом сезоне Джек прям поборется с Венциком за чемпионство. И прям будет пытаться выгрызти чемпионство у Венцика. Джек очень крутой, очень крутой. Лучшие проезды сегодняшнего дня — это вот проезд преследователем Джеймса Дина один. За кем он там ехал, я уже не помню. И вот это второй. Хотя и до этого тоже, когда Джек Шенахан за Джеймсом Дином был жирнейший проезд. И вот этот проезд Джека Шенахана за Дуэйном МакКивером. Что там еще? Пересматривают повторы. Что ищут ошибки? Ну, Джек Шенахан пропускал, что-то попропускал. Лидером, да, у Джека Шенахана были проблемки. Были вопросики. Но нет, но не может быть, что это будет УМТ. Хотя, ну, я не против. Кто-нибудь против ОМТ? Смотрите, здесь объявляют, значит, это ОМТ. One more time. И Дэвид вообще за Дуэйна МакКивера голосовал. Вот это поворот.
Dave, I'm pulling my own hair out here and I'm going to have a heart attack after that. Основная проблема в том, пацаны, знаете, в чем? Что нам опять придется ждать. Two very difficult runs to compare, actually. You see Jack's lead run, it was phenomenal to start and he was really pulling an advantage. But then you see at outer zone 4, he completely comes offline, drops a wheel on the inside of that first. Ну да, с другой стороны, Джек Шенахан объективно был намного сильнее преследователем, но проезд с лидером-то у Джека был хуже. И причем ошибка у него довольно критичная была в проезде лидером. Собственно, вот так. Макивер даже на полшишечки такое уже на первое место. Как будто бы положил такой, ступней дотронулся уже до первой ступени подиума. Теперь мы будем ждать. Ждать опять будем минут 5-7, наверное. Да, ничего. Это было неожиданно. Down. I think Dwayne won the lead, Jack won the chase, and we would be absolutely splitting hairs here if we were to decide this final. Пока перерывчик, послушаем англоязычную речь. Well, thanks, Kev, and yeah, I think Dave's just having a 5-minute rest here because I don't think his heart or voice or mind can even cope with what's going on this weekend here in Sweden. I'm just about holding it together here. Not sure if I'm going to be still in one piece by the end of the next battle. Sorry, I was just contacting my solicitor to see if I can sue Kevin O'Connell for trauma. Oh yeah, I thought that you'd powered down in the corner somewhere. There's not much more left here now. Yeah. I mean, we've been to the edge of the mountain here quite a few times in battles today, and we have one more to go. A one more time battle between Jack Shanahan and Dwayne McKeever couldn't be split in the one more time, and what more can we? I mean, the dives we've watched today, that James Dean dive, by the way, on Torrey Cavia, will haunt me in my sleep of just how he got away with that. And then you go and look at the emotional roller coaster of Torrey Cavia all the way from the start of the season with all his problems. Eventually, you could see him drop to the ground in emotion when he got to third place on the podium. But now, McKeever and Shanahan, two drivers who are looking for a return to the top step of the podium, because both of these guys have done it in the past. And I mean, look at this transition from Jack Shanahan. He's no right to get away with this stuff, and they did get away with it, and they got it one more time. And how much closer can they go? How much more extreme can they go? How much more can they push it? I don't know. I don't know. Don't even know. Well, till there's just. I mean, are we getting closer and closer to the edge here of what's possible? Yeah, I think we are. I think we're pushing these guys now to a point where one of them's going to end up off the track because they are going to, you know what guys are like. They're just going to keep pushing each other. And Dwayne's probably saying to Jack, "I'm going to let another 5 psi out my tyres. Well, I'm going to let a few more clicks out my rear shocks. I'm going to go a little bit faster." Yeah. They're competitive, super competitive. Two of the most competitive guys on the grid, I'll give you that. And I think they're going to go even faster now than what they did earlier, and closer now than what they did earlier. I think this might be one of my favorite Drift Masters rounds of all time. I'm going to put it out there. Whoa. I've had a lot of emotion here, and we're only halfway through the season. Big statement. We're only halfway through the season, and I want to elaborate on something on that. After today, we would have had a different winner at every single event. Just put that into perspective. Haven't thought about it, but you're dead right. You're not often right, Ian. Vinsec, Shanahan, Connor, and this one, well, undecided for a moment, but could be McKeever or Jack Shanahan, who have yet to step on a podium this season. Not only will one of them not have been on a podium, but their first podium will be a win. So big moves halfway through the season. Big moves. And we go from here to 3 of the craziest, crazier venues. You think Ireland was good? You think Austria was pretty fast? You think this track was crazy? Well, where do we go from here? Well, we go to Riga. That track shouldn't even be legal. It's that fast, big walls, crazy party, no runoff. Frighteningly fast. Yep. Then we go to, we'll one up that again. What about an abandoned mine in the middle of an island in Germany? Should we go there and put some drift cars in it? That seems like a sensible decision. And then we say, you know what? See that stadium in Poland? What if we just tarmac that whole stadium, put all 20,000 people in there, and let these boys fight it out for the championship? What's happened to drifting? It's become a show.
That's what it's become. And there you go. If you're wondering, if you're sitting at home saying, well, this is madness, this championship, and I want to go and see if it's really that mad in real life, well, there are the dates. 29th and 30th of July, we go to Riga, baby. It is Latvia, the craziest event on the calendar. 19th and 20th of August, we go to Ferropolis in Germany. As Dave says, we go under the lights at a disused mine. And then for the final event, 30th of September. 1st of October, the Motor Arena in Lodz in Poland, where we tarmac a whole stadium. We throw in some pyro, some smoke, and 60 of the craziest drivers from Europe. Oh, okay. No, don't name drop. No, and why would you? Well, we wouldn't, that's for sure. You'd be mentally unhinged to try it. And these guys are so casual, sitting in the car going, you know what, another run would be nice. Oh, yeah, let's keep doing it. Let's keep going, and let's keep going. Well, here we go. Dwayne McKeever down the back of the circuit in that tyre warming area, which has seen plenty of action. Absolutely, and after this, also on top of all of the madness, we are going to go to the podium, which is down, you know, at the party area, the party tent here in, there's going to be one other party later on, I'll tell you that, Ian. That's why another reason you should come to мы возвращаемся на площадку. В зоне прогрева у нас финалисты сегодняшние наши. Торнарн Квиа там стоит, поджидает уже на въезде в зону прогрева. Стоит, поджидает исход этого заезда. Чтобы ворваться на подиум. I'm a fan of the sport, and all I ever wanted for drifting was this. Yes. The best in the world, going head-to-head on crazy tracks to the point that you don't even know how to explain it anymore, to the point that professional drivers are afraid to even come to this championship because these guys are so on another level. And McKeever and Shanahan go back at it again. What more can they do? Well, we asked the question, and I'm sure they're going to answer it again, because there is nowhere more to go for me on this. There's no more speed than what Shanahan's putting into that corner. There's no more proximity than that last corner for both of them. Так, one more time. В финале Дуэйн МакКивер за Джеком Шенаханом пристраивается на разгоне. Постановка хорошая в лютейший угол. Дуэйн МакКивер, но немного стаскивает его наружу. Джек Шенахан как будто бы широковато проезжает в внутренний клиппинг-пойнт. Одно колесо за пределами трассы. Дуэйн МакКивер держится на хвосте у Джека Шенахана. Зона торможения приближается еще ближе. И финишная аутсайд-зона. Дуэйн МакКивер в двери держится у лидера. Это сильно. Сейчас Дуэйн МакКивер. Дуэйн МакКивер сейчас пожирнее проезд показал, чем первый раз свой. Вот это было прям слишком жирно. Переагрессировал на постановке, провалился в больший угол, чем лидер, и пришлось немного на этом потерять скорость. Здесь через спрямление догонял. В итоге все-таки догнал лидера своего Джека Шенахана. И с перекладкой перед зоной торможения я, ну, чуть-чуть подзапоздал. И на финишную, на выходе на финишную аутсайд-зону чуть-чуть вот пораньше можно было бы нажать на педаль газа. Немного перевисел. Прям минимально, но финишировал, в принципе, красиво. И весь заезд был достаточно агрессивный. Дуэйн МакКивер-то без боя не собирается отдавать победу явно. А у Джека Шенахана на этот раз нет таких откровенных ошибок, как было в прошлом проезде, в прошлом заезде, из-за которых он и хапнул one more time. И вот это уже, я полагаю, последний сегодняшний проезд.
Джек Шенахан чуть раньше трогается в погоне за своим лидером Дуэйном Маккивером. Маккивер, постановка синхронно, Джек Шенахан и чуть ли не залазит вовнутрь. Держится в двери у Дуэйна Маккивера. Синхронная перекладка, не отпускает вообще ни насколько своего лидера. Держится всю вторую дугу, там же синхронная перекладка дальше. Вот здесь уже чуть прибавилось расстояние, но перекладка на опережение перед последней аутсайд-зоной и трет. Даже раньше своего лидера заканчивает Джек Шенахан. Это, можно сказать, обгон на финише. Я не знаю, как на это отреагируют судьи. Но Джек Шенахан достал вообще все, что мог из себя, из залежей своей агрессии, своей машины. Now, McKeever's on the perfect lead line, allows Shanahan into the pocket. He stays there for the rest of the run. McKeever's flying through that section though, and as they transition back, Маккивер тем временем очень хороший проезд лидером тоже. Но проезды вторым Джека — это что-то феноменальное. И не в колесо же притер, а притер в бампер, в передний бампер на финише. Не в дверь, никуда. Фактически обогнал лидера своего. И, ну, по факту сейчас могут очень весело это расценить судьи, но я думаю, нет. Джек Шенахан, чемпион третьего этапа в Швеции Drift Masters. И, ну, невозможно сказать, что он этого не заслужил. Самые жирные проезды сегодняшнего дня преследователям однозначно это Джек Шенахан. Я думаю, при зрительских симпатий тоже Джеку Шенахану уходит сегодняшнего дня. Вот такой вот результат. Sweden, all the cars will be brought there, all the drivers will be brought there for the trophy and prize giving. But we have witnessed something, history in the making here tonight. And it is tonight, but it's daytime. Becky is on track with Jack Shannon. Сейчас еще Бекки у нас будет брать интервью. Сразу же прям вот так вот сходу. Round 3. What was going through your head when you came through the smoke and just gave it that last push to get that amazing dive back onto the door there? Obviously, I didn't do any chase run practice today, so every practice or every chase run during the battles was practice basically. And in the first half of the battle, I knew I messed up from just the inside clipping point all the way to here, and I knew when I got the transition the last time I could still see him, which was obviously a plus because with the smoke you can't see anything, and I knew I just had to stay. Он говорит, с каждым заездом тренировался, подъезжать ближе и ближе. И да, он, по-моему, в топ-32-то не настолько, ну там и смысла не было настолько агрессивно ехать. Ну, короче, он, судя по всему, сам вообще удивлен тому, на что он способен. Он, походу, сам от себя не ожидал просто такого. Ну, естественно, он наконец-то доволен, счастлив и в шоке от того, что он на первом месте наконец-то. It felt like the longest 2 weeks ever, you know, and it was the most stressful event to get to, and it really shows when you drive with passion, it pulls it off. Ну и это радует, что хоть какая-то борьба за чемпионство в этом сезоне, что Венцик не в одни ворота опять едет на чемпионство. Хоть что-то, я надеюсь, Джек сможет ему противопоставить. И очень бы хотелось, чтобы хоть какая-то борьба у них дальше развивалась, потому что предыдущие, по-моему, 2 же сезона, да, Венцик просто в одни ворота ехал. Поздравляем Шенахана. Сракер, нищеброд, спасибо, что смотрели.
Мы вырубаемся. Давайте до связи, до следующих встреч. Я не смотрел календарь, но я так полагаю, что следующий у нас, наверное, Формула Дрифт какой-нибудь этап, потому что следующий этап Drift Masters в самых последних числах июля теперь только 29-30 там или 30-31, и я думаю, что в июле, ну, должен же в июле быть какой-нибудь этап Формулы Дрифт. Скорее всего, услышимся на нем. Следите за инфой в телеге, в 1000CLUTCH. И скоро услышимся снова. And right now we have got a very interesting championship at the halfway point. A lot of drivers scoring big points. A lot of drivers getting some upsets this weekend. Zalewski right down the order in 17th but I'll tell you one thing, he will be back to fight harder for the next three big names. And if anything this round is basically told us is that you could look down this order and one of these names will be on the podium at some event this year because it is that unpredictable. A phenomenal event as all the drivers head towards the podium. McKeever and Shanahan celebrate what was one of the finals we'll remember for the rest of our lives, Ian. I'm heading down to the podium. I'm going to be basically giving trophies to people that are probably all in tears, but you know what? It's been all worth it. Here is the championship standings, and look at Jack Shanahan. Wow. He has chopped the tree down here as Jack Shanahan goes within biting distance of Peter Wiańczek with half the season to go. Two Shanahan brothers and James Dean and McKeever, Kvyat, Zalewski and Pishkowski round out the top 8, and they are all chasing down Peter Wiańczek. И по таблице результатов, как я и говорил, Джек Шенахан очень приблизился к Петру Венцеку. Интрига, интрига. Your prime at the top of your game, you can falter and it can all fall apart even when it looks like it's all